Бүгд нь энэ өдрийн мэндийг хүргье. Юуны өмнө компани танилцуулъя. Намайг Батиметрийн гэдэг WORLD ХХК компани төсөл байгаа. За манай компани нь 2018 онд байгуулагдсан. Бүтээн байгуулалтын геодезийн эмчилгээр хийж геодезийн эмчилгээр дуустал өрөөндөө үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Геодезийн үйлдвэрлэлийн үйлчлэгээ үзүүлэх зөвшөөрлийн хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бөгөөд дижитал төрлийн үйл ажиллагаа явуулдаг компаниудаас ялгаатай тал нь гэвэл гадаад хөлтөй болон австралианы хөрөмжийн сургалт хийдэг байгаа. Энэ зөвлөлтөөр улс орон болон салбарынхаа бүтээн байгуулалт хөгжил дэвшил хувь нэмрээ оруулж шинжилгээ бүхнийг эрэлхийлж бизнесийн явц зүг эрхэмлэн дахиалагч харилцагчтай хүндэтгэж чанартай үйлчлэгээ үзүүлэх явц юм аа. За манай хамт олныг харж байна. 10 гаруй ажилтнуудтай. За гадаад худалдаа болгон аль бишний төлөөлөгчөөр ажиллаж байгаа компаниудын талаар яриа. За бид хятадын рууд гэдэг фирмийн багц тооны хөрөмжийн аль бишний дистрибьютор байгаа. Доорх зурган дээр эрдэнэтийн архитект гэдэг компанид GPS нийлүүл сургалт хийж байгаа талаар харуулсан байна. За мөн дроны DJI болон UAV гэсэн дроны аль бишний эрхтэй дистрибьютор байж байгаа. За Швейцарын Geomax гэдэг брендийн аль бишний эрхтэй дистрибьютор ажиллаж байгаа. Мөн Шведийн Untitled буюу хүнд нөхцөлд ажиллахад тохиромжтой таблетуудыг аль бишний эрхтэй Монголд нийлүүлж байгаа. Мөн төмөр замын царгийг хэмжихэд зориулсан Ироланд фирмийн энэ хоног төхөөрөмжийг бас Монгол аль бишний эрхтэй оруулж иж байгаа. За мөн радио модийн үйлдвэрлэгч Хафан гэдэг фирмийг төлөөж ажиллаж байна. За эцэст нь өнөөдрийн уулзалтаар ярих одоо CHCNAV APAHCE гэдэг фирмийн аль бишний эрхтэй дистрибьютор байж байгаа. Бид энэ компани дистрибьютор болсноор Монголд ямар үйл ажиллагаа явуулсан бэ гэдэг талаар дэлгэрэнгүй яриа. За бид 2019 онд CHCNAV APAHCE фирмийн багц тооны хөрөмжийг танилцуулж воркшоп хийсэн байгаа. Монголд энэ CHCNAV APAHCE фирмийн төлөөлөгч яа ирсэн байгаа. Мөн 2020 онд мөн уг үйлдвэрийн ажилд ирж одоо өмнө багц тооны хөрөмж худалдаж авсан болон худалдаж авах боломжтой хүмүүстэй уулзалт мөн багц тооны хөрөмжийн ашиглалтын талаар санал бодлыг сонссон байгаа. За хэмжилтийн ландстар 7 гэдэг програм хангамжийг бид нэр 20 оны 3 сард орчуулж Монгол дахь анхны монгол хэлтэй хэмжилтийн програм хангамж GPS-ийг Монголд нийлүүлж эхэлсэн. 2020 онд геод зурагчийн салбарын 90 жил болж өнгөрсөн энэ үйл ажиллагаа спортын олон төрөлт тэмцээн уралдааныг манай CHCNAV APAHCE болон манай компани хамтран ивент хийж 7 сая төгрөгийн үнэтэй энэ тоолох тэшнийг 1-р байранд орсон хүмүүс өгсөн байгаа. Бидний бас нэг давуу тал нь нийлүүлсэн багц тооны хөрөмжүүдтэй монгол хэлтэй видео заавар бичлэгийг хийж өгдөг байгаа. За та бүхнийг манай офис дээр хүрэлтэн ирээд багц тооны хөрөмжтэй танилцах бидээр нь харах заавар зөвлөгөө авахыг хүсэж байна. Мөн нийлүүлсэн багц тооны хөрөмжтөндөө 1 жилийн үйлдвэрийн гал хугацаа өгөхөөс гадна Монголдо жижиг засвар үйлчлэгээ үзүүлдэг байгаа. Том эвдрэл гэмтрэлийг үйлдвэрлэлөнд явуулж засварлах боломжтой байгаа. За сургалтын талаар гэвэл бид нар хэмжилтийн багц тооны хөрөмж, дрон, мөн боловсруулалтын инженерийн програм хангамжуудыг заадаг. За энэ зурган дээр болохоор APACHE TV 3D програм хангамжийн сургалтанд сууж хамарсан хүмүүсийг харж байна. Мөн дроны онлайн болон практикийн сургалт явуулдаг. Энэ 19 онд өсөлтөөс компани агаарын зурглалын сургалтыг явуулж байгааг үзүүлсэн байна. За практикийн сургалтыг мөн талбай дээр нь олон онлайнаар хийж байгаа.
За GPS-ийг мөн талбай дээр нь Улаанбаатар хотод сургалт үйлчлэгээ үзэж байгаа. Уг зурган дээр хүмүүс ам дээр ажиллаж байгаа жанжинштай буудад GPS-ийг нийлүүлж сургалтыг талбай дээр хийсэн байдлыг харж байна. Манай хайд гэвэл Дүнжин гараа худалдааны төвийн урд Sunrise Office 9 давхар 904 доод байж байгаа. Та бүхэн манай Facebook пэйж болон YouTube төвийг дагснаар манай компаниас байг зүйл мэдээлэл авах боломжтой байж байгаа. За анхаарал хандуулсанд баярлалаа. Одоо манай CHCNAV APACHE төлөөлөгчид APACHE, Lidar, дрон, мониторинг системийн талаар танилцуулга яваад шаардлагатай гэвэл манай орчуулагч тайлбарт орчуулаад та өөрсдөө болон орчуулагчаар дамжуулаад асуух зүйлсээ асууж болно. Chuck, are you there? Yes. Okay, now it's your turn. Okay, it's my turn. First, thanks, Batuha, that we have cooperated with 5D World since 2018, and we are very satisfied with the growth of the 5D World. It's almost 3 times growth compared to the 2019 to 2020. 2018 оноос хойш 5D World компанитай хамтарч ажиллаж байгаадаа маш баяртай байгаа. Одоогийн байдлаар өмнөх оноос онтойгоо харьцуулах юм бол 3 дахин өсөлт үзүүлж байгаа харагдаж байгаа. Okay. Next, I want to. Can you see my PPT? Миний PPT харагдаж байна уу? Can you? I can Okay. see. Okay. Let's start. So first, please allow me to introduce our CHC navigation to you. And I'm very glad to introduce the CHC navigation to you. And if you have any questions, please ask me directly. Do not hesitate to tell me. За эхний хэлцэн CHC navigation-ыг танилцуулъя. Тэгээд хэрвээ асуух зүйл гарвал тэр доор нь асууад явж болно шүү. Okay, so first is CHC navigation history. Actually, CHC navigation was set up in 2003. So until now, we have 18 years old history. CHC navigation компани 2003 онд анх байгуулагдчихсан. Одоогийн байдлаар 18 жилийн түүхтэй компани байгаа. Please look at the picture. This is our CHC building in Shanghai. Our headquarters is in Shanghai. Зурган дээр байгаа манай Шанхай дахь офис байгаа. Yeah, and CHC navigation is recognized as one of the fastest growing company in the geospatial industry. We provide GIS-based positioning and navigation solutions to 7 geospatial industries. Geospatial гэж энэ салбартаа одоо дэлхийд хамгийн хурдан өсөлттэй байгаа компани нэгт орж байгаа. And during these 7 geospatial industries, the APACHE and the drone and the Lidar are in these 7 geospatial industry. And our service covered more than 120 countries over the world. За манайх энэ салбартаа нийтдээ 120 улсад үйлчлэгээ түгээж байгаа. Энэ дотор нь APACHE, drone гэх мэтээр явж байна. Okay. Actually, we have a very wide sales channel. In China, we have 28 branches, almost cover every province. Now, every province, we have 1 branch, and we have more than 400 partners in China. За манай зах зээлийн хүрээ маш өргөн байгаа. Ерөнхийдөө Хятадд гэхэд улсдаа нийтдээ 28 салбартай бараг Хятадын бүх мужийг хамарж байгаа гэж ойлгож болно. Үүнээс гадна 400 гаруй хамтрагч компаниудтай байгаа. Yeah, and for the overseas service, we have 8
offices in USA, in the UK, in Morocco, Hungary, Kazakhstan, India, Singapore, and Russia, almost cover all the continent. And we have more than 100 partners. Yeah, is our sales dealers. За дэлхийд даяар нийтдээ 8 салбар компани байгаа. Үүнээс Америк, Англи, Марокко, Унгар, Казахстан, Орос гэх мэтээр явж байгаа. За үүнээс гадна нийт 100 гаруй хамтрагч байгууллагатай хамтарч ажиллаж байгаа. Yeah, and we have 4 R&D centers, 2 in China and 1 in the USA, another one in the UK. За үүнээс гадна 4 шинжилгээ судалгааны баазтай байгаа. Yeah, please look at this picture. This is our sales revenue worldwide. From 2012 to 2020, we almost keep the growth of 30% every year. So, the last year, the 2019, we suffered the COVID-19. Actually, in the international business, a lot of companies that decrease, but we still have keep the growth at a rate of nearly 30%. We achieved the sales is $262 million. So CHC is a very healthy company, and we are very powerful. За энэ графикаас харах юм бол манай одоо борлуулалтын орлого харагдаж байгаа. Манай байгууллага нь 2012-оос хойш банкын өсөлттэй явж байгааг эндээс харж болно. Нэг жилд ойролцоогоор банк 30% өсөлт үзүүлж байгаа. За та бүхэн мэдж байгаагаар 2019 онд COVID-19-аас болж ихэнх компаниуд бас маш хэцүү хүндрэлтэй тулгарсан байгаа. Гэхдээ манайх 2019 онд маш амжилттай ажилласнаар үүнийгээ даван туулж өсөлтөө үзүүлж чадсан байгаа. Yeah, and the 5D world is the same. They also suffered the COVID-19 in 2019, but they have a very big growth in 2019. Мөн 5D world бас яг адилхан 2019 онд бас адилхан нүүр тулсан боловч маш өндөр өсөлттэй байгаа. This is our 2020 sales report. And as a listed company, we are more take importance to the net profit. Let me translate it to you. The net profit attributable to shareholders of the listed company is $21 million. It keeps the growth at a rate of 44 to 55%. And the net profit after deducting of a non-recurring profit and the loss attributable to shareholders of the listed company is $18 million. It keeps the growth at a rate of 26 to 39%. За энэ 2020 оны санхүүгийн тайлангаас харахад жилийн 21 сая долларын борлуулалтын орлоготой үед 44-өөс 55% ашгийг хувьцаа эзэмшигчтэй түгээсэн байгаа. Энэ татврын дараахыг харах юм бол 18 сая долларыг 26-аас 39% хувьцаа эзэмшигчтэй өгсөн байгаа. Okay, so that's just a brief introduction of our CHC navigation. And the next, we will go to the product line of the APACHE. Next, we will go to the 2020 achievement of CHC navigation. The first important thing is CHC navigation's GNSS receiver P5E net reached the average peak on May 27th. CHCNAV APAHCE компани GNS хүлээн авагч P5E гэдэг нь одоо 2005 сарын 27-нд хамгийн өндөр Everest-ийн хамгийн өндөр зэгт хүрсэн байгаа. The meaning of this one is very huge and very important because as before, only the Trimble products can reach the Everest peak. This is the first time that the Chinese brand products can reach the Everest peak. Манайд энэ маш их чухал үзүүлэлт байгаа. Яагаад гэхээр өмнө Everest-ийн
хамгийн өндөр цэгт зөвхөн тримплийн бүтээгдэхүүнүүд хүрж исэн. Энэ 2020 онд болохоор хятад брэнд дундаас зөвхөн манайх хамгийн анхны удаа Эверестийн өндөр цэгт хүрсэн байгаа. And the second achievement is CHCNAV Navigation introduced the APACHE survey boat, and it was recognized as a GPS World magazine cover and issued in November 2020. За үүнээс гадна хоёрдугаар амжилт нь гэвэл CHCNAV Navigation компани APACHE 6 гэсэн энэ бүтээгдэхүүнийг танилцуулсан байгаа. За энэ бүтээгдэхүүн GPS World гэдэг магазины сэтгүүлийн нүүрэн дээр гарсан байгаа. 11-р сарын хэвлэлтэн дээр. May I ask you, do you know the GPS World magazine? It is one of the most authentic survey magazine in the world. And if you want to be, okay, please. Та хэд нэг асуулт асуух гэсэн юм аа. Энэ GPS World гэдэг сэтгүүлийг та хэд ер нь мэдэх үү? Энэ сэтгүүл нь болохоор дэлхийд одоо GPS дундаа одоо хамгийн маш өндөр зэрэглэлийн сэтгүүл гэж явдаг. Yeah, if you want to be recognized as this magazine's cover, it's not only pay them is okay. Not only pay them is okay. They will test your product and they will judge your product and give the report like that. After they admit your product quality, they will recognize your product to be the magazine cover. Энэ сэтгүүлийн нүүрэн дээр гарахын тулд зөвхөн мөнгө төлөө зогсохгүй өөрсдийнх нь бүтээгдэхүүнийг судалж үзээ, туршиж үзээ, тэгсний дараагаар эднээс өөрсдөө нүүрэн дээрээ тавьдаг байгаа. Okay, next is CHCNAV Navigation won the sizable cost tender for both China state grade and the China 1000 power grade in July 2020. We almost built more than 4,000 cost stations in China. За дараагийнх нь болохоор хятад даяараа нийт 4,000 орчим course станц байгуулсан байгаа. Хятадын энэ course-ийн тендерт ялсан байгаа. And the next one is only the achievement for CHC. CHC has built an industrial park in March 2020. For the time being, we just have a building in industrial park. And next year, we may have the whole industrial park. Sorry, where is it? In Shanghai. In Shanghai Space-Time Intelligent Innovation. Yes, right? Shanghai Space-Time Intelligent Innovation Industrial Park. It is the industrial park name. Okay. За CHC-ийн 2020 оноос хойш 2020 оны 3 сараас хойш ийм үйлдвэрлэлийн парк байгуулж эхэлж байгаа Шанхайд. За тэгээд ерөнхийдөө ойролцоогоор 2020 оны 1 сар гэхэд тийшээ нүүлгэх бодолтой байгаа. Okay, that's all for the CHC navigation introduction. And then let's go inside the marine construction introduction. I will introduce my colleague. Louis will introduce our APACHE 6 and 7 to you. Okay. За би та бүхэнд ажлынхаа үнэнийг танилцуулъя. Louis та бүхэнд одоо APACHE танилцуулах болно. 我们把那个这个怎么就继续点出来，这样继续就可以了啊？对，继续就行，我帮你弄好。哦。Okay, good afternoon, our friends from Mongolia. I'm Louis from CHC Marine Business Division. Сайн байцгаана уу Монголын найз ах дүү нараа. Би намайг Louis гэдэг. Би CHC Navigation компанид ажилладаг. Firstly, we'd like to thank you very much for your continued support to CHC Navigation. Today, we will give you a brief introduction to our APACHE series. За өнөөдөр APACHE-гийн төрлүүдийг та бүхэнд танилцуулах болно. CHC Marine Business Division was established in 2009.
And at the beginning of its established, it was mainly used to develop a single frequency echo sounder. In 2013, we developed the first D230 single frequency echo sounder. Since 2015, the USV part has been made. In 2017, the first APACHE USV was made, and it has been delivered internationally for the first time, such as the Philippines, Laos, and Thailand. In 2019, we improved on the basics of the APACHE 5 and released the APACHE 6, which is mainly used to carry high-end mud beam and other sensors. 我想把这个一页弄完，出这样翻译了。Can you follow this? Hello. Yes. Okay. Okay. Because reasons like Europe and the United States rarely use the single beam. And in 2019, it was also the first time delivered the APACHE to the developed countries such as Japan. So in 2019, according to the market situation, we have made a more economic and portable USV, which is located in the low-end market. We call the APACHE 3. It is mainly aimed at some engineering users. On the one hand, they want to buy USV, but the budget is limited. In the national area, also in 2019, APACHE 3 was tested in the United Kingdom and Hungary. And eventually there was some transactions in Brazil, Cambodia, and Russia. In early April this year, we will release APACHE 4, which is equipped with ADCP to measure the section flow and the velocity and the water. Okay, may I ask you one question? So Okay. first in 2017, the APACHE 5 was released, and then 6, and then 3, right? Yes. Okay. So let me translate. За манай энэ APACHE CHCNAV Navigation компани 2009 онд одоо энэ Echo Sounder буюу дуу дамжуулагч зохион бүтээсэн байгаа. 2013 онд энэ Echo Sounder буюу энэ дуу дамжуулагчийн D230, D380 гэсэн модельүүд анх үүссэн байгаа. За 2015 он гэхэд манай байгууллага нь одоо энэ USV гэдэг энэ юу хэлээд байгаа юм. Усан онгоцон дээр суйрлагдсан хэмжилтийн багцыг хэлээд байгаа. 2017 онд хамгийн анхны бүрийн хэмжээний модель буюу APACHE 5-ыг бүтээсэн бөгөөд 2017 онд Филиппин, Лаос болон Таиланд гэх мэт улсуудад энэ бүтээгдэхүүнээ гаргасан байгаа. За жилийн дараа 2008 онд болохоор APACHE 6 буюу арай илүү дэвшилт технологи ашигласан ийм усан онгоц гаргасан байгаа. Энэ нь APACHE 5-аас юугаараа ялгаатай гэхээр APACHE 5 нь болохоор single beam буюу дан цацрагт одоо дуу дамжуулагч ашигладаг байгаа. APACHE 6 нь болохоор multi beam буюу олон цацрагт дуу дамжуулагч ашигладаг байгаа. Энэ нь болохоор анх Японд хүргэж ашиглагдчихсэн байгаа. За тэгээ 2019 онд APACHE 3 буюу бидний ярьдгаар нөгөө эдийн засагт хяналттай хөнгөн жижигхэн ийм төхөөрөмж зохион бүтээгээд энийг Их Британд авчиж ботлуулж туршилтаа хийгээд цаашдаа Унгар, Бразил, Танзани гэх мэт улсууд руу гаргаж эхэлсэн байгаа. За тэгээд 2020 онд D320 гэдэг төхөөрөмжийг гаргасан байгаа. За энэ талаар удахгүй ярих бах. Тэгээд 2021 онд APACHE 4 гэдэг APACHE 4 гэдэг бүтээгдэхүүнийг одоо ингээд зохион бүтээж байгаа. Энэ нь болохоор бусдаас юугаар ялгаатай гэхээр ADCP гэдэг технологи ашигладаг. Энэ
голын урсгалын хорд гэх мэт зүйлсийг хэмждэг болсон байгаа. Louis, please go on. Okay. So today our main content is our USV object theories, which is divided into object 3 and object 4 and object 6. Our positioning of object 3 is a relatively low end. And object 4 is designed for carrying the ADCP for hydrological market. And object 6 focuses on the high-end market, and the main standard is equipped with the multi-beam, the echo sounder. Okay, first let's have a look of the 2020 new version of object 3. За ингээ манай бүтээгдэхүүн ерөнхийдөө 3 хуваагдаж байгаа. APACHE 3-аас ихсүүлээд APACHE 4, 6 гэж байгаа. За APACHE 3 нь мэдээж хэрэг хамгийн basic буюу хамгийн анхан шатны бүтээгдэхүүн байгаа. APACHE 3 нь болохоор Okay, first compact буюу юуны хэмжээний хувьд жижигхэн дан цацрагт туяа ашигладаг байгаа. За APACHE 4 нь болохоор түрүүний ярьснаар ADCP-тэй, APACHE 6 нь болохоор multi beam буюу олон цацрагтууд амжуулдаг байгаа. Okay, so first let's take a look at the 2021 new version of object 3. За бүгдээр ихлээд APACHE 3-ыг сонирхолтой. So object 3 is ultralight USV, suitable for urban, small and medium size of a river, inland river, lakes mapping or water quality measurement. The total length of the hole is only 1 meter, and the weight is only 7 kilograms. It can be easily placed in the trunk of the car, which is very convenient for transportation and can be operated by only one person, thereby saving manpower and the materials of resources. The maximum speed is 5 meter per second, and the automatic cruising speed can reach to 3 meters per second. At the same time, you can also choose manual or automatic mode according to the working area. Please. За APACHE 3 нь ерөнхийдөө маш хэмнэлттэй зардал хямдхан. Тэгээд хэмжээний үед маш жижигхэн байгаа. APACHE 3 нь өөрийнх нь утсан APACHE 3 нь жижиг дунд хэмжээний гол иргэдээр хэмжтэй бөгөөд сүйрлийн голыг ч хэмжиж болно. За APACHE 3 нь 1 метрийн урттай байгаа. Өөрийнх нь жин нь ердөө 7 кг байгаа. Ийм жижигхэн ус онгоцыг одоо машиныхаа хойдолд ч юм уу те тавиад аваа явуучих боломжтой байгаа. За хурдны хувьд гэх юм бол макста секундэд 5 метр явах хүчин чадалтай байгаа. Тэгээд энэ APACHE 3 автомат горимтой байгаа. Автомат горим дээр макста 3 метр секундэд 3 метр явах чадалтай байгаа. Okay. There is a small mistake about the maximum speed. Actually, the maximum speed is 5 meters per second by manually. Yeah. I already told them 5 meters per second. Okay. Next. За энэ дээр 8 метр секунд гэдэг алдаатай гаргацсан байна. Энэ бол 8 биш 5 байгаа шүү гэж хэлж байна. Can we continue? Yes, please. Okay, object 3, USV can meet the following customer market. The first one is looking for underwater terrain serving for the inland river, especially USV solution in shallow water. The second one, a highly integrated portable USV solution to ensure timely complete the project. The third one, it can integrate sensors such as GNSS board and other
and also can mount a water quality instrument. It has water quality instrument. Yes, water quality instrument. За APACHE 3 доорх зах зээлүүдийн доорх ажил хийдэг одоо харилцагчдад зориулагдсан байгаа. Одоо энэ юу гэхээр усан доорх суваг хот доторх гол гидрографик хэмжилтийн төслүүд гэх мэтийн гүйхэн усанд ашиглахад тохиромжтой байгаа. Тэгээд энэ богино хугацаанд ажлыг түргэн шуурхай хийхэд тохиромжтой. Тэгээд GNSS RTK хүлээн авахч болон бусад одоо усны чанар хэмжигч төхөөрөмжүүдтэй хамтарч ажиллахад бас тохиромжтой байгаа. Сорилуулж ажиллуулахад. Okay. APACHE 3 comes standard with a single frequency echo sounder and a high definition camera. And also we also can customize the water quality instrument, which can be used to measure the water quality parameters. Please. APACHE 3 D230 гэсэн ганц цацрагт долгион дамжуулагчтай байгаа. За мөн үүнээс гадна өндөр нэгтрэлтэй видео камертай дагалдаж ирж байгаа. За үүн дээр AP2000 усны чанар хэмжигч энэ бүтээгдэхүүнийг бас нэмэлтээр сурлуулж болж байгаа. Okay, next, let me introduce to you what update has been made about the APACHE 3. Now, first one is our power motor. Originally, the speed of APACHE 3 has not been very fast. Many rapid cannot be measured. So this year we use a new technology, rotary DC interjection technology. So say that means the power motor can reach to the 5 meters per second with maximum speed. And we have repeatedly designed the blade hundreds of times. When the water comes in and it can be straight in and out, the energy conversion rate can be as high as 40 per second. And the power of the motor can reach 7,000 RPM, which is very powerful. Then it can give the boat the maximum speed can reach 5 meters per second, making the survey possible in all water conditions. Please. За эндээс харахад APACHE 3-ыг маш хурдан явдаг болохын тулд мотор дээр маш их судалгаа шинжилгээ хийсэн байгаа. Одоо түрүүний зааснаар энэ моторын хутгнуудыг хүртэл маш их олон удаа туршиж хийсэн байгаа. За эндээс харах юм бол хамгийн дээд хурд нь минутанд 7000 удаа эргэх байгаа. За тэгээд ямар ч усны нөхцөлд макста секундэд 5 метрийн хурдтай боломжтой болж байгаамаа. Okay, the CHC was the first in the industry to land inertial in navigation RDK. So at the same time, we apply this technology to the main control of the APACHE 3. In many cases, for example, under the bridge, when you measure on a river, the satellite tracking is missing. Measurements cannot be performed well because there is no location. So now CHC can control through the main control. Even when the APACHE 3 passes and the bridge, the data can also be measured with the high accuracy.
At the same time, it can solve many problems which where the areas cannot be measured, especially when the measure section, the data and the bridge is also missing. Now it can be measured directly. In addition to, it can also be controlled by 4G. Yeah. At the same time, APACHE has two models, two methods to store the data. Low storage and cloud storage. So don't worry about the problem of the bridge transmission. Probably like the data cannot be transmitted back. And the RDK dual antennas absolute straight line. The self-adaptive water flow control to meet various water shelf measurements. Please. За энэ шинэ контроллерынхаа тусламжтайгаар одоо жишээ нь гүрний доогоор явуулаа гэхэд ямар нэгэн сигналгүй болчтой. Тэгэхээр энэ контроллерын тусламжтайгаар тэрнээс бол айлтгүй болсон. APACHE-ийн контроллер дээр өөрөөсөө юугаа заагаад өгчдөг. Тийм учраас өөрөө автомат гүрээд өнгөрөөд гарчдаг ийм шинэ технологитой байгаамаа. Please go on. Okay. Then let's summarize the added features of the new version of APACHE 3. 316-degree omnidirectional camera real-time return the water surface condition to the computer. 4G network transmission that will be unlimited transmission distance. And the 5 meter per second overspeed motor can meet a different water environment, and the measurement is more efficient. Depth sounder and the positioning as a directional board. The whole does not need a mobile station. The base station can use the two modes, the radio mode or network mode, which is more cost effective, and the built-in storage with low battery automatic return to home function. Please. Okay, we can continue. Okay, continue. So, did you translate this page? No. Okay, please. After you translate this page, I will continue. I think you better speak first, and then I will translate. Okay, so we talk it about again. Okay, so the APACHE 3 equipped with 360-degree high definition camera, which can real time return the water surface condition to the computer, and the 4G network transmission method can allow the transmission unlimited distance, and the 5 meter per second overspeed motor can meet the difference the water environment, make the environment more efficiency. And the built-in D230 depth sounder and the positioning as a directional board. The whole does not need a mobile station anymore. The base station can also use two modes, radio mode or network mode, which is more cost effective. And the built-in storage, which can store the data inside the boat, and also can transfer all data to the ground station. And another is a safety function with with low battery automatic return to home function. That is a safety function. Okay. Yeah. За APACHE 3 загвар нь дараах давуу талуудтай байгаа. За нэгдүгээрт нь 360 градусын PTZ камертай байгаа. За дараах нь 4G-гээр ашигладаг учраас хичнээн хол явсан ч боломжтой. За дараачих нь 5 м/с-ийн хурдтай учраас ажлыг маш хурдан хийдэг байгаа. За тэгээд сайжруулсан D230 болон GNSS борд ашигласнараа байршил тогтоохтой маш нарийн ажилладаг байгаа. За Sonic Radar гэдэг энэ нь болохоор
ямар нэгэн саад учирсан тохиолдолд тэрийг ингээд саадад тойрдог юм системтэй байгаа. За тэгээ өөртөө бас юутай өөртөө санах гойтой учраас ямар нэгэн байдлаар компьютероос салсан тохиолдолд өөртөө хадгалцдаг байгаа. За үүнээс гадна хэрвээ батарей багасаад ирсэн тохиолдолд өөрөө автоматар буцаж ирдэг байгаа. Okay, next please. And the boat is 1 meter line, 1 meter length. The weight with instruments less than 20 kilograms, which can make the boat easily to transportation. Please. Энэ завь нь өөрөө 1 метрийн урттай ба бүх юм нийлээд 20 кг хүрдэггүй учраас ингээд машины ард чигээ тохиромжтой. Зөөвөрлөхөд маш хялбар болсон. Okay. And the more power motor can meet the difference, all conditions, all work conditions, and the yes, please. Ажлын бүх нөхцөл 5 м/с-ийн хортой явж болно. Even the boat and the water, we also can get the high accuracy precision from the IMU inside the boat. За энэ завнаас маш сайн наривчл сайтай байршлын мэдээлэл авч болно. And the boat comes with the single frequency echo sounder, and also can carry the water quality water quality instrument as optional. Okay, please. За APACHE 3 дан цацрагт одоо долгион дамжуулагч сурлагдсан байгаа. За тэгээ үүнээс гадна усны чанар шалгагч одоо усны чанар мэдрэгч суулгах боломжтой болсон байгаа. The boat has two models to measure the data on the water. That is we can control the boat while the manual mode, and we also can design the automatic rules. Then the boat can follow the automatic rules to measure the data. За хоёр төрлөөр удирдах болно. Нэг нь гараараа удирдах болно. Нөгөөх нь явах замыг нь урьдчилж зурж өгөөд автоматар өөрөө тэр замаараа явж болно. Hello. Okay. Next, let's take a look at the performance of three in Xinhai Lake. In this project, a railway line needs to be built, and the middle line of the railway just passes through the water of the lake. Please.
Can you please say it again? Okay. This is the case of the object 3 in Xinhai Lake. Okay. In this project, a railway line needs to be built, and the middle line of the railway just passes through the water, passes through the lake. Okay. Энэ болохоор хятадын Ниншаа мужид байгаа голын кейс байна л да. За энд болохоор энэ голын дундуур төмөр зам барихаар төлөвлөсөн байгаа. Тэгээ энд манай APACHE 3 ажиллааг гүйцэтгэж байгаа. Okay. Okay. In construction of the railway, construction of the railway, it is necessary to have the certain understanding of the basic of the topographic and the ground elevation value along the railway for the later design and the construction. Одоо энэ төмөр зам барих учраас тухайн одоо энэ голын өндөржилт болон топографик хэмжилт маш чухал байдаг. Okay. Okay, and due to the large area of the lake, when using the traditional method to measure the topographic underwater, the efficiency and the accuracy cannot meet the actual production needs. За энэ төслийг хэрэгжүүлэхдээ бид нар бас уламжлалт аргаар хэмжилтээ хийж үзсэн байгаа. За тэгээ уламжлалт арга нь одооныхоо энэ заваар хэмцээ аргаас хамаагүй дутмаг байсан. Okay. So we use the USV, we use the RF3 greatly increase the efficiency and the accuracy of the measurement and promote the smooth progress of the survey project. APACHE-г ашигласнараа бид нар наривчлалаас гадна цаг хугацааг маш их хэмжиж чадсан. Okay. Okay, the underwater topographic survey project is mainly aimed at the water within 100 meters on the on the left and the right along the railway line. How many meters? 100 meters. За 是这个 APACHE 3-аараа төмөр замаас гадна 150 гаруй метрийн хэмжилт хийсэн байгаа. Okay. Can you use the Chinese to explain this project? Yes. 就是这个项目的话，它是有一条这个项目的话是有条铁路要横穿我们这条河，横穿这条湖，然后我们要做的事呢，就是通过我们这个无人船去测量它这个铁路的两侧100米这个宽度的一个水下地形，然后去提供这个基础数据，去给这个设计人员作为一个设计的数据基础数据。铁路两边100米，100米宽，对。往下多少米？就是航线长多少米？航线很长，航线要10几公里吧。主要是这个宽度，对。对，10几公里长的一个铁路和总共200米宽的这么一个湖泊里面的这个地形，都是用无人船去测绘的。它那个深度呢？深度的话，大概在几十米，大概在10几米深吧，10几米深。是这样的，我再解释一下吧。就是首先这个项目的话是一条铁路要横穿这条湖，
然后它前期的话要做设计嘛，要做这个桥梁设计嘛，要跨海做设计。做设计的话，它要有可以 OK。做设计的话，它要什么？做设计的话，它要给设计人员提供那个基础数据。那基础数据的话，就是这个设计好的这个走线，两侧100米宽，100米宽这样的一个条带的一个地形。明白。好，我先翻译一下。好。За ерөнхийдөө сая Луис болохоор энийг англиар тайлбарлах жоохон хүндрэлтэй байна. Хятадаар нэг мөр сайн тайлбарлаад өгөө гэж хэлж байна. Тэгээд энэ одоо нуур гэх юм да. Энэ нуур нь өөрөө энэ нуурын дагуу одоо ингээд дундуур нь 10 гаруй километр төмөр зам барих гэж анх төлөвлөсөн юм байна л да. 10 гаруй километр төмөр зам барихтаа APACHE-г ашиглаад ингээд дундуур нь хэмжилт хийсэн юм байна. За хэмжилт хийхдээ төмөр замын өргөн хоёр тишээ нийтдээ 100 м гэдэг чинь 200 м өргөн доошоо гүн нэг 15-аас 20 орчим метр гүнтэй талбай хэмжиж байгаа юм байна. За ингэж хэмжилт хийснээрээ зургийг гаргахад маш их ач тус болж байгаа гэж байна. Төмөр замынхаа зургийг гаргахад. За APACHE 3-ыг ашигласнараа маш богино хугацаанд маш өндөр наривчлалтай зураг гаргаж байгаа гэж. Энэ кай задиши. Okay. Okay, the left picture shows that we design the automatic rules, and the right picture shows that the data displayed in hydro survey software. За зүүн зурнаас нь харах юм бол APACHE-ийнхаа явах зүгийг ингэ зааж өгсөн байрлал харагдаж байна. За баруун талд нь болохоор APACHE-гийн явсан маршрутыг харуулж байна. 这个项目是广西的一个项目，它这个是一个湖泊，他们要通过测量水下地形，然后做一个清淤的工作。清淤的工作就是挖水里的污泥。它是这样的，就是它要测量这个水下的地形，做水下地形，然后它之前的话它是有这个水下地形的，然后通过测好这个水下地形，然后通过软件去计算一个那个清淤量。他们因为要涉及到那个要后期的话要施工嘛，要算这个钱。对。За энэ Guangxi бас нэг төсөл дээр энэ нуурын талбайг нь хэмжих гэж APACHE-г ашигласан байгаа. За энэ ойролцоогоор 1 м, хамгийн гүн хэсэгтээ 2 м газар байгаа. Okay. Next, finally, let's take a look at the portable and the durable mud beam USB solution. За дараа нь одоо APACHE 6-ыг танилцуулъя. APACHE 6-ын зөөлөхөд маш их хялбар мөртлөө мульти бим буюу олон цацрагт одоо авианы долгионд дамжуулдаг байгаа. APACHE is our fully integrated, innovative solution designed for 3D water depth measurement and water object positioning, offshore engineering, and water archaeology and crash rescue. За APACHE 6 нь хамгийн өндөр технологийн усан доорх 3D хэмжилтийн бүтээгдэхүүн байгаа. За энэ бүтээгдэхүүнээр усан доорх одоо байршлыг тогтоох, усан доорх байгууламж барих, усан доорх археологи гэх мэт зүйлсийг одоо хийхэд ашигладаг байгаа.
And it will improve the work efficiency and output the high resolution data to meet the most demanding marine survey project requirements. За энэ APACHE 6 нь хамгийн хүнд нөхцөлийн хамгийн шаардлага өндөртэй ажлыг хийхэд зориулагдсан байгаа. Хамгийн өндөр шаардлагатай ажлыг хийхэд зориулагдсан байгаа. Okay, next is the APACHE solution focus on the market. The first one, a complete underwater channel, inland river and railfield hydrographic survey projects. За APACHE 6 бүрэн усан доорх сууг хот сүйрлийн гол болон гидрографик хэмжилтийн төслүүдэд ашиглагдж байгаа. And it also have the easy to use survey function and the short project training learning. За хэрэглэхэд маш амархан хэмжилтийн функцүүдтэй байгаа. За тэгээ үүнээс гадна суралцахад маш хялбар болсон байгаа. And it owns high integrated and portable USB solution for ensuring timely complete the project. Yeah, please. Төслийг цаг хугацаанд нь гүйцэхэд маш тохиромжтой өндөр технологи ашигласан байгаа. And APACHE 6 comes standard with no-bit multi-beam echo sounder, and it also can be equipped optionally with the Lidar and the sub-bottom profiler. And this for the ADCP, we create a new model boat, APACHE 6. APACHE 6 is mainly used to carry the ADCP, so this picture should not be here. APACHE 4 has it. Yeah, then not APACHE 6. Yeah. Okay. Okay. Please. What's the fourth one? What's the fourth one? The SES 200. Sorry. What is the fourth one? SES 200 Smart Sub Bottom Profiler. Oh, yes, this is yes. This is the. What do you mean? APACHE 6 can equip with the multi-beam and Lidar or sub-bottom profiler. Okay. Yeah. Okay. За APACHE 6 өөрт нь multi-beam буюу олон цацрагт долгион дамжуулагчтай байгаа. За үүнээсээ гадна сонголтоор дараах дүрэн одоо энэ зурган дээр харагдж байгаа HS 3600-аас эхлээд энэ дүрийг нэмэлтээр суйрлуулж болдог байгаа. The APACHE 6 has the 1.8 meter length, and the weight with the instruments with the multi-beam echo sounder it's less than 40 kilograms. So that means we need two people. That means two people can take the boat out and put it on the water. Is also very easy to transportation. Okay, please. APACHE 6 нь уртааш 1.8 метрийн урт. За жингийн үед бүх багаж тоног хөрөмжөө оролцуулаад 40 кг хүрэхгүй байгаа. За APACHE 6-г бол 2 хүний тусламжтай ашиглах байгаа. This is the floating bodies which can keep the whole balance. This is a very special design. За энэ нь болохоор APACHE 6-гийн нэмэлт хөвгчүүд байгаа. За энэ хоёрыг
энэ хоёр байснараа APACHE 6 нь маш доктортой болж өгч байгаа. Усан дээр. And the other phase we can equip with the multi-beam IWBM-SE and the IWBM-S and also the IWBM-STX according to the Customer. yes customer. Okay. За APACHE 6-ны энэ 3 олон цацрагт долгион дамжуулагч буюу мульти-бимээр тоноглогдож болно. Энэ нь болохоор худалдаа авахчийн хүсэлтээр энийг сольж болохоор байгаа. Okay, so as you can see from the picture, this is the transmission antenna. That will be transmit all data from the boat to the ground station. За энэ зурган дээр харж байгаачлан энэ нь болохоор долгион дамжуулагч антин байгаа. Энэ долгион нь суурин багаж руугаа долгионоо дамжуулдаг байгаа. These two, may I speak? If you, our clients have any questions for the time being, you can just say and interrupt us, and we will give you answers. yes. За хэрвээ та бүхэнд ямар нэгэн асуулт байвал дундаас нь зогсоогоод асууж болно шүү гэж байна. Okay, let's continue. Okay, these two antenna for positioning and orientation. За энэ хоёр антен нь болохоор байршил тогтоох зорилттой. Okay.这个是那个日本的一个项目，这个我来用中文讲吧，因为英文讲的话可能比较费劲啊。这个是我们当时在那个日本给那个客户培训的一个图片，他们是测量这个水池的一个，因为水池的话它有个口，它要去通过多波束的扫测去判断它那个口的一个冲刷情况。包括整个池子是不是有损坏？然后它这个水深的话，最深的水深也只有2米的水深，水相对来说也比较浅。你可以翻一下，然后后面会有图片，我来再详细的说一下。За энэ болохоор Японд хэрэгжүүлсэн нэг төсөл байгаа. Бид нэр энэ дээр APACHE-га сургалт хийж байгаа нэг зураг байна. За энэ нь болохоор хамгийн гүндээ 2 метрийн гүнтэй нэг юм усан хэсэг байгаа. Энэ дотор нэг ам байгаа. Тэр доторх нэм гимтсэн байна уугүй гэдгийг шалгах гэж ашиглаж байгаа маа. За дараагийн зурган дээрээс өшөө нарийн юм харуулъя гэж. 这个主要是讲的我们这个船的一个特点。首先，它是一个吃水只有15公分，吃水比较浅。第二个话，它做了一个换挡器的保护的一个设计。然后整体的话，它这个船体的话只有15公斤，也比较轻。它这个15个公分是什么？厘米。是15公分厘米。15分就是厘米。 15厘米是船的吃水，就是浸泡在水里面的这个深度大概15厘米。啊，明白。энэ завных нь гол онцлог нь одоо уснасаа доошоо ердөө 15 санж ордог гэж байна. Тэгээд энэ ус нь өөрөө энэ завь нь өөрөө нийтдээ 15 кг хэмжээтэй маш хөнгөн юм завь байгаа.
那这个就是我们最终的一个点云数据，然后我们可以通过，这只是一个侧面的截图，我们正常的话是要判断一下这个出水口这块的一个冲刷情况。 За энэ зурган дээр үзүүлж байгаачлан энэ ус гарч байгаа энэ ам хэсгийг зургийг авах гэж одоо энэ завыг ашигласан байгаа. Тэгээ одоогор эндээс зурган дээрээс нь ингээ харагдаж байна. 可以继续。这就是我们整个的一个无人船系列的介绍，然后看看大家有什么问题，我们可以集中讨论一下。 За ингээд ерөнхийдөө APACHE-ийн талаар танилцуулга дуслаа. Та бүхэнд асуулт байгаа юу? Замандан Ильяв Ямпанжун канантамын хайшио кайнэг асуулт байхгүй юу? Байна. Тийм хүмүүст асуулт байхгүй юу? Доод аваарай. Асуулт байхгүй. Тэгвэл цаашаа явах уу? 说是没有问题，没有问题。咱们继续啊。那你再讲一下，如果我们要测那个湖泊容积的话，有什么方法，用什么软件？那如果有我们客户有这种算库容的需求的话，那我建议的话，我们可以用我们的 A6的无人船去搭载多波束，因为多波束的话，它首先它这个它说没事。多波束的话，它首先它测出来的那个水下地形是比较真实。 精度比较高，然后另外的话，我们可以在后处理的时候，可以利用软件去计算整个这个湖泊或者是我们这个水库的一个库容量。你好，请翻译一下。Hello。啊？哦，我没听见。好的，就是就是如果说我们客户这边如果说有这种计算库容这样的需求哈，那我们是建议我们可以用我们这 A6无人船去搭载多波束，因为这样的一个因为无人船带的多波束的话，它可以那个测得一个比较真实的一个水下地形，高精度的一个真实的水下地形，然后我们后边的话可以通过这种密集的点云数据来计算整个的一个水库或者是这个湖泊的一个库容量。 明白. За ерөөдөө энэ APACHE-г ашиглаад эхний ээж нь бүх хэмжилтээ чи дараа нь хэмжилтээсээ гарч ирсэн тоо мэдээллүүдээр хэмжилтээ боловсруулж болно. Энэ асуулт ирсэн маань хэдийн хэмжээний гүнийг хэмжих боломжтой вэ гэсэн байна. Хамгийн ихтэй гэсэн үг үү те? Аа. 有个问题，来了。好的。最深能测多少米深度？多少米深？因为我们刚才这个 PPT 也介绍了，其实我们有几款多波束是可以搭的，然后怎么来区分的这几个型号呢？其实就是根据他们这个我们可以看一下啊，稍等一下。应该是 APACHE 3有多少深？是5多少深，对吧？那这样的啊，我们那个华为3那个华为那个 APACHE 3的话，它是那个搭载的是我们这个单频测算仪，它这个最深的话，水深是可以测到200米。200米。对，然后那个 A6 APACHE 6呢，就是我们可以有3款设备是可以搭的，3种多波束可以搭的是吧？就是这3种多波束，他们这个区分的话，就是通过
首先是通过它的那个姿态的一个精度，然后还有一个就是测量的深度，去区分了3种型号。然后对。然后它最限是能测多少？那我举个例子哈，我们比如说我们搭载这个 IWBMS， 那这样的话，它就最深的话可以测到275米。这样 SE 的话会稍微浅一点，那这个 STS 可能更深一点。更深吗？对。明白. За ерөнхийдөө хамгийн энгийн загвар буюу APACHE 3 дээр ярих юм бол хамгийн гүндээ 200 м хэмжих боломжтой гэж байна. За тэгээд хэрвээ APACHE 6-г ярих юм бол APACHE 6 ингээд дотроо 3 мульти бим сурлуулж болдог гэж өмнө хэлж байсан. За APACHE 6 дээр болохоор энэ жишээ нь голынх нь авч үзэхэд 275 м хэмжих боломжтой гэж байна. За дээдлийнх нь арай бага, дээдлийнх нь арай их хэмжинэ. Окей, өшөө асуулт байна уу? Can you hear me? Yes, I can hear you. Okay, and if there is no other questions, we can move on to go to introduce our UAV. Is that okay? За хэрвээ ямар нэгэн асуулт байхгүй бол бид нар дрон руугаа орё доо. 是吗？ 对. энэ урсгалтай усанд явж ийн APACHE юм аа. Асуултаараа урсгал ихтэй усанд яах вэ гэсэн байсан. Тэгвэл урсгалын хэмжигтийн нэгж байгаа юу? 它那个有没有就是比如说数字，就是要是水流的速度大概多少米的话不可以用，是这么个数字。其实是这样的，就是我即使给你数据的话，是在真正的挖业过程中也不是很好去判断。然后我们一般的话是这样判断的，只要是在那个挖业的过程中出现那种白浪花，那我们就不建议去测量。白什么花？白浪花，因为你这个水流比较急的时候，它会产生那种白浪花。因为比如说我给你个速度，比如说我要给你个速度，你在挖业的时候不太好判断，那我们一般的话会给客户一个现象，就是说出现白浪花的时候就不建议去测量了。理论来说的话是肯定是河流的速度不能超过船速。对。白浪光不明白。就是那个浪和浪，你比如说这边过来一个浪，那边过来一个浪，它浪碰到一起产生浪花，对吧？明白。За тэр асуултанд ингэж хариулж байна. Энэ орчин нөхцөл янз бүр байдаг учраас шууд тэрийг тэд гэж хэлэх боломж байдаг юм аа. Гэхдээ мэдээж хэрэг усны урсгал нь өөрийнх нь хүчин чадлынх нь одоо жишээ нь 5 м/с-ийн хурдтай явдаг гэсэн бол 5 м/с-ээс илүү байвал хэмжилт хийхийг зөвлөхгүй байна. Эсвэл давлгаатай үед хоёр давлгаа хоорондоо нийлж барьсан иймэрхүү үед хэмжилт хийхийг бол зөвлөхгүй гэж байна. Okay, I just saw let me check. 还有一个问题。它这个控制器多少范围内能控制？好的。它可能应该有遥控器什么的吧？2公里是2公里。它这个控制的话是有两种方式去控制这个船。一种方式是通过遥控器控制。那遥控器的话，我们在这边测试的最远距离是能达到1公里。然后第二种方式
就是通过我们软件去控制这个船。就是说，如果说你只要软件跟船建立了通信的话，我们是可以通过软件去控制这个船的。那这样的话，它距离是无限的。 автоматар нөгөө замын зааж өгөөд явуулчих юм бол их хязгааргүй. Удирдлагаараа бол 1 км-ийн дотор удирдах боломжтой. Actually, for normal work, we are using the software, using the computer to control our Apache 3, not use the controller. There's no need. Sometimes maybe the place is not convenient for you to use the software to plan the lines. We will use the controller. Normally, we use the auto mode in the field working. You know, we can design the automatic rules, and then both will follow the automatic rules to survey the data. So, yeah. 这样吧。Ихэнх тохиолдолд дандаа замын зааж өгч ажилуулдаг байгаа. Бүр их хэцүү газруудад дундуур нь удирдлагаа ашигладаг. Тэгэхээр ихэнх тохиолдолд дандаа зам зааж ашигладаг байгаа. 有人说他们还是往下那个无人机去介绍吧。好的，继续进行无人机介绍。我回去了。等一下，在这待一会儿，万一后面他还会问你。问我都知道，我什么知道？那你来教我。行。 Thank you, Louis. You're welcome. Одоо дроны танилцуулга явах гэж байна. Танай нуурны хувьд Apache 3 бол хангалттай гэж энэ хэд үзэж байгаа. Тэгэхээр гүн нь 10 м тэгээд 2 км квадрат дээр ерөнхийдөө Apache 3-аар бол хангалттай юмсыг явуулах байгаа. Apache 3 нь одоо зөвлөж хэрэглэх юм бол GPS-аар одоо битээ авч байгаа юм шиг хэмжиж байдаг бол Apache 6 нь одоо олон суугаар буюу Lidar-аар хэмжилт хийж байгаа юм шиг тийм нэг байрнаас одоо тодорхой хэмжээний талбайг хамгаалж хэмждгээрээ давуу талтай. Apache 6-аар одоо далайн ёроол байгаа одоо бит одоо ямар нэгэн одоо машин техник орсон битийг бас хайж илрүүлэх дээр бас ашиглаж болдог байгаа. Зөвхөн одоо нуурынхаа объем эзлэхүүнийг тодорхойлох байгаа нөхцөлд Apache 3-аар одоо маршрутын дагуу явуулаад тэрнийхээ дагуу тоо хэмжээг нь ойлгох боломжтой байгаа. Hello. Okay. Any question about the APACHE 6, APACHE series? Hello. Hello. Hello, please stop. Can we start? Yes, we can start. Okay. Okay, let's start. Hello, everyone. Next, I will introduce the UAV. I think if we can speak, I can speak in Chinese, and we can spare more time to discuss and about how to introduce our UAV. Okay. Сайн бацгаана. За би одоо дроны талаар танилцуулга хийн. За дроны талаар танилцуулга хийхдээ хятад хэлээрээ хурдан яриад явчих бол сүүлд нь дараа нь асуултан дээр илүү цаг гарах юм болов уу гэж бодож байна.
跟图片中大家可以看到的这个就是 P330 Pro 垂直起降无人机，这个是它的一个作业场景图。它呢是通过旋翼垂起到一定的高度，到高度之后切换成固定翼，然后平飞作业，完成我们这个测绘任务。 За зурган дээрээс харахад P330 гэсэн моделийг танилцуулъя. P330 Pro 主要有以下几个比较大的一个特点啊，我们可以看到，第一个就是它的续航时间可以达到150分钟，这样一个高效率可以帮我们节省这个外页的作业时间，包括节省我们客户的这个费用成本的支出，大大的提高我们外页的一个作业效率。同时呢 ，P330 Pro 也是一款我们在高精度领域里面比较专业的一款测绘无人机。Chuck， 它这个 PPT 不动，它只是那个第一页，在第一页。Okay, please wait for a moment. Can you see the PPT now? Yes. Okay. Okay, so this is page 2. Okay. Okay. P330 它第一个最大的特点就是一个高效的作业效率，可以帮助我们客户节省这个外页的作业时间，同时呢节省项目的这样一个支出。它的飞行时间可以达到150分钟这样一个超长的续航。同时呢，它也是是我们华测推出的一款高精度测绘无人机，在整个测绘领域里面，它是一款比较专业的一个做测绘的无人机。 За P330 модель нь хэмжилтийн үед илүү мэрэгжлийн төрлийн дрон байгаа. За тэгээд энэ дроны гол давуу тал нь гэвэл маш өндөр наривчлалтаагаар хэмжилт хийдэг байгаа. За энэ дрон нь агаарт нийтдээ 150 минут нисэх чадвартай байгаа. 第二个特点，最大的特点就是它的一个成果精度比较高。 在我们那个飞行120米的高度，我们的地面分辨率可以到1.7公分。它主要的就是说保证了厘米1.7厘米，然后它就是这样一个高精度，可以保证完成我们很多的这个测绘任务，可以做到平面在5厘米以内的这样一个精度，保证最后我们提交给我们的项目甲方最终的一个成果。 它主要是搭载了一个4200万像素的全画幅单镜头，也可以更换成6000多万像素的全画幅相机，也可以搭载1.2亿像素的多镜头的这个倾斜相机，可以完成我们多种的这样一个作业要求。它配多少什么样的相机呢？1.2亿像素的多镜头，就是几个镜头拼装在几个镜头集成在一起的一个倾斜相机。 За энэхүү дрон нь болохоор наривчлалын үед маш сайн байгаа. За тэгээд 120 метрийн өндөрт нисэж байгаа тохиолдолд 1.7 см-ийн алдаатай. За дээшлээд хамгийн ихдээ 5 см-ийн алдаатай хэмжиж байгаа. За тэгээд камерын үед маш олон линзтэй камер ашигладаг учраас маш нарийн хэмжилт гардаг байгаа. Хэрвээ худалдаа авах хүсэх юм бол камерыг бүр илүү сайжруулах боломжтой байгаа. 好，接下来第三个特点就是它配备了一个100赫兹的这个差分数据更新的模块。稍等一下，还在第2页。没动是吧？没动。这个吗 ？Can you see this? Yes. 好，第三个特点就是它不需要我们布相控点，因为做航测我们一般都需要布相控点。那这样一个功能的话，也是减少我们外页的一个成本，
然后提高我们投入这样一个回报率的。这个不太明白。是这样，你可以先问一下客户知不知道这个 GCP Ground Control Point。За энэ дрон болохоор ерөөхдөө ground control point шаарддаггүй гэж байна. Батхаар би энэ ground control point-ийн сайн ойлгохгүй байна. Чи нэг тайлбарлаж өгөх үү? 就是Албан макро буюу холбоотой зэрэг шаардахгүй байж байгаа. OK， 好了。好。然后它因为它搭载了这样一个100赫兹的差分更新的模块，包括它具备 RTK 和 PPK， 所以说呢，就是可以在我们外页的时候不需要布这个相控点，就是控制点，不需要布我们的控制点，也达到一个很好的一个精度。100 Гц-ийн одоо энэ модультай учраас ямар нэгэн байдлаар тэр холболтын цэг энэ төр бол шаардлага байдгүй гэж байна. 另外一个，这个可以看得到吗？更换了界面。可以看得到。最后一个特点就是它可以在很多的地方都可以完成我们测量任务。第一个就是它在高原地区可以在6000米的海拔起飞作业，同时它的抗风能力能够达到6级，尤其针对像我们蒙古这块风比较大的区域，都可以进行全天候的这样一个作业。 За 6000 метрийн өндөржилт хүртэл нисэх чадвартай байгаа. Тэгээ Монголын нөхцөлд бол маш их салхитай байдаг. Манай APACHE манай энэ дрон нь болохоор ерөөдөө Монголын нөхцөлч гэсэн нисэх чадвартай дрон байгаа. 这个是它的一个主要的一个参数。最大的一个续航的话，我们可以达到 130分钟这样一个超长的续航，在有带载荷的一个条件下，这就是在我们蒙古作业飞行的这个场景背景。内蒙古。 Эндээс харахад ерөөхдөө буух болон нисэх хэмжээ нь 4 харьцан 4 метрийн хэмжээтэй байхад болно гэж байна. 那它整个可以做什么呢？就是说，第一个就是像右边我们看到的，就是第一个就是生成这个3维模型，做这个地形的测量，还有我们做交通规划勘察设计，前期这个地形测量，还有矿山的这样一个测量，包括河流、河道整个的这些测量的调查任务，都可以用我们 P330 Pro 来做。 За энэ P330 нь topographic хэмжилт, трафикийн хэмжилт, mine буюу уурхайн хэмжилт, тэгээ голын хэмжилт гэх мэтийн бүх хэмжилтийг хийж байгаа. 下面呢是它的一个案例，这个是在那个内蒙古的鄂尔多斯做整个湖泊的这样一个面积的调查。 За энэ Ордос хотод хийсэн хэмжилтийн зураг харуулж байна. 通过这样一个无人机330 Pro 的一个作业，跟人工，我拿 RTK 去测量整个河湖的面积，综合对比，我们整个的效率可以提高3倍以上。 За уламжлалт аргаараа хэмжихээс дроноор хэмжсэн ажлыг 300% илүү хурдан хийх боломжтой байгаа. 然后我们在右边也可以看到这个飞机呢飞行了一个架次，然后完成了这样一个13个平方千米区域的面积的数据采集，然后我们飞行的这个地面分辨率是 4.5 厘米，最后获得的这个成果平面点位的这个精度在13公分左右，13厘米左右。 高程在15厘米左右，可以很精确的测量出我们整个湖泊的这样一个面积。 За энэ устай хэсгийн талбайг ингээ хэмжээд 13 км/квадрат гаргаад ирж байгаа.
За GSD гэдэг нь би бол сайн хэлж мэдэхгүй байна. Энэ 4.5 см гэж байна. За тэгээд онгоцны одоо наривчлал нь 13 см, өндрийн наривчлал нь 15 см гэх мэт иймэрхүү алдаагаар хэмжсэн байна. 这是一个测量湖泊面积的案例。下面呢是我们测量在中国测量一个河流的这样一个案例。请问这个 GSD 是指什么？地面分辨率，就是我们的精度。精度。对，精度。不太懂。做测绘，就是我用照片拍出来一个像素可以识别地面上的这样一个距离，就是它的一个精度的信息在这个几厘米以内。最后的话，我要的成果就是我们做航测都会要一个，或者做测绘要一个精度。一般我们测绘的精度是 GSD 的2到3倍左右。明白。就是那个就是差别对吧？对。明白。За ерөнхийдөө GSD гэдэг нь хэмжилтийн алдааг ярьсан 7 см-ийн алдаатай хэмжсэн байна гэж байна. 可以继续。这个是测量一个河道两岸的那个，主要是做两岸这个房屋的数量，包括河流上船只数量的这样一个数据采集，以及整个周边的地形测量的一个项目。За энэ нэг төрлийн гол болон тухайн газрын байршлын хэмжилтийг хийж байгаа зураг байна. 这个底图大家可以看到的这个背景就是我无人机330 Pro 最后飞出来的正摄影像，就是 DUM， 然后整个这样一个架次我飞了一次，面积覆盖了18个平方千米，然后平面的精度也都在我们10几厘米这样一个精度，满足我们客户做这样一个大比例尺这样一个地形的这个数据采集。 За ерөнхийдөө нэг нислэгээр ингэж хэмжээд гаргаж ирсэн тоо хэмжээ байгаа. За хоёр дахь зургаас харах юм бол буусан газрын зураг байна. 好，下面这个任务是那个智慧港口的这样一个项目，然后这个是中国也是世界上吞吐量最大的港口，上海的洋商港。上海的洋商港。对。 Шанхай нэг томоохон порт дээр хийсэн хэмжилтэн. 整个洋商港的面积是21平方千米，然后我们通过 P330在这个海边海风比较大的条件下，然后完成了倾斜数据的采集，最后生成了3维模型。一次性飞行。多次飞行。 一次飞不完，对，多次飞行。 За энэ Шанхайгийн Яншан портын хэмжилт хийсэн тоо хэмжээг харуулж байна. 21 км/квадрат талбай хэмжилт хийсэн байгаа. 然后您可以看到，这个就是成果。那个左上角就是我们飞机在地区起飞。 然后右上角就是它的正摄影像 DUM， 左下角就是它的3维模型成果，最后的话是它的一个我们一个矢量的这样一个图。За эдгээр зургуудыг ингээд авсан байгаа. Энэ DOM, DLG эдрийг бол та өөрсдөө мэргэжлийн хүмүүс мэдж байгаа. Би бол эднээсийг сайн ойлгохгүй. 可以继续。另外一个是这个是在矿山测量计算那个矿山存储量的这样一个案例。 За уурхайн хэмжилт хийсэн байдал байна.
然后我们通过 P330 Pro 一个架次完成这样一个露天煤矿这个数据的采集，然后把这个数据导入到我们的计算软件中，可以算出每天的这个开采量以及它的剩余存储量。 За P330-ыг ашиглаад энэ уурхайн хэмжилтийг хийснээр өдөр тутмын хэдийг ухсан хэд резервт нь хэд үлдчихэж байгаа тэднүүсээ бүгдийг ингээд тоо хэмжээг нь гаргаж болж байгаа. 在矿山上我们还有一个应用就是做这个智慧矿山，这是中国的一个金属矿。 然后我通过把这个矿山的这样一个3维模型，实景的3维模型飞出来，然后最后到我的一个矿山的管理平台，可以进行有效的管理，包括我们所有的这个信息都在我这样一个3维模型里面。 За ингээд P330-ыг ашигласнараа одоо бүх мэдээллийг өөртөө цуглуулснараа менежментийн хувьд маш их давуу талтай болж байгаа. 剩下的这个呢是我们在非洲的一些用户，他们这个实际使用的一个情况。 Африкийн бас нэг хэрэглэгчтэй уулзж байгаа зургууд байгаа. 然后这个是在阿联酋，阿联酋这边我们客户飞整个的迪拜区域，做整个的一个测量，包括城市规划建模这块的一个应用。 Арабын Дубай хотод хийсэн хэмжилтийн зураг байна. 剩下的我给大家介绍一下另外一款，就是 V200多旋翼的无人机。 За одоо V200 олон мотортой дроныг танилцуулъя. 那这款无人机的话，就是说在旋翼机里面是目前市面上续航最长的多旋翼无人机，然后遥控器还有图传的控制距离可以达到17公里、17千米。 17千米，17公里。 对，就遥控器的控制这个最远的距离。这是世界上最什么样的续航时间最长的旋翼无人机啊？多少？能飞的时间是最长的。За энэ V200 загвар нь болохоор дэлхийд хамгийн удаан нисдэг дрон байгаа. За мөн энэ дроных нь удирдлагаас дрон хүртэлх зай нь айгуу хол буюу 17 км байгаа. 然后我们可以通过像这种小旋翼机搭载震慑相机或倾斜相机做一些测图，包括测量这个任务以及一些变化监测的项目。 За энэ өндөр хүчин чадалтай камера ашиглаад мөн одоо хэмжилтийн ажил хийх боломжтой байгаа. 这个案例呢，就是做一个地级测量，在中国这边，然后进行整个房屋房产面积的这样一个测量，还有道路，然后我们平面的精度可以达到4厘米，高程精度可以达到5、6厘米这样一个精度。4厘米，对，4.5厘米。 За энэ төхөөрөмжөөр нэг хотгоны зураг хэмжилт хийсэн байгаа. За энэ төхөөрөмж нь өөрөө нөгөө түрүүний яриадсан албан 4-6 санжийн хооронд байдаг. 接下来的这些就是目前我们做的一些测绘无人机。我想更多的时间我们大家一起来交流。 За намайг сонсож юу яасан баярлалаа, маш их баярлалаа.是不是有问题？对，大家有问题吗？ Any other questions? Асуулт байвал асуугаарай, асууж болно шүү.
би ахад нэг ерөнхийд нь ярьсан юм сая V200 гэдэг дрооныг. За энэ V200 гэсэн дрон сая 21 онд дөнгөж гарч ирээд олон нийтэд ерөнхийдөө танилцуулдаг байгаа шинэ дрон байж байгаа. Нислэг хийх цаг нь 75 минут. Одоо энэ захиалгаар та хүн авбал 2 батарейтай ирнэ. Тэгэхээр та батарейгаас илүү дахиад нислэх боломжтой. Зураг дамжуулах зайн 17 км. За энд нэг чат ирсэн байна. Энэ одоогор Монголд яг орж ирээгүй байгаа шинээр гарсан дрон байгаа шүү. За 20 м/сек хүртэл хурдлах боломжтой. Хасхороос 150 градусын температурт ажиллах боломжтой. 15 м/сек хүртэл одоо салхийг төрлөх чадвартай ийм дрон байж байгаа. Тэгээ өөр дээрээ GPS координат байдуу галлей гэсэн хэмэл давуулуудыг хүлээн авах боломжтой бөгөөд Арктика болон Пипка гэмтээр ашиглах боломжтой. За ерөнхий юмнуудын яриа. Мөн хэрэглэнээс хамаарат та бүхэн камера сонгоод авчих боломжтой. Ерөнхийдөө энэ хоёр камерыг санал болгож энэ AC15 буюу EG3 гэсэн камерууд байж байгаа. За энэ ийж бүрдэлт I-50 base station байж байгаа. Энэ base station-аас та бүхэн зөвхөн дронд биш одоо зураглалын ажил GPS дээрээ бас base болгож боломжтой. Техникийн үзүүлэлтийг энд харуулж байна. Наривчлал болон одоо далайн түвшнээс дээшээ 7000 м хүртэл нисэх боломжтой. Гаднаас дээшээ 2000 м хүртэл нисэх тийм хүчин чадалтай байж байгаа. Энэ V200 гэдэг дронд зориулсан AA450 гэсэн Lidar байж байгаа. Энэний талаар одоо танилцуулах байгаа. Тэгвэл цаашаа одоо Lidar ярих баг. За тэгээ. Заманхай жишээ. I saw in the chat that someone asked that about the software for the image processing and data of V200. So did Batuha answer this question? Батуха сая чатар софтверийн талаар юм асуусан байна. Тэрэн дээр нь хариу өгөх үү? За би асууя. Хараатай. Medlio asked about the software for the image processing and the data of the V200. Did you answer the question? Боловсруулалтын програмын нэрийг асуусан болов яг юуг нь асуусан болов? Shall we answer this question? Шаапан хатаа чуй. Энэ дроны зургуудыг ерөнхийдөө одоо Монголд ашиглаж байгаа фикс дөрвдээ болон меташип эжисав гэсэн програмууд дээр бас боловсруулах боломжтой. Мөн CHCNAV APACHE-ны энэ CGI гэсэн програм хангамж бас дагалдж байгаа. Lidar дээр болохоор өөр асуулт байна уу? Таад микэнэж байгаа яриа явуулж бүр амарч юу? Зөвхөн Сонсож байна уу? сонсож байна. Минь түрүүн яг хэлсэн сонсогдохгүй байгаа юм болов уу гэж бодож байна. За тэгвэл ерөнхийдөө бүх л төрлийн програмд ашиглаж болох юм байна тий. Ялгааг бол нөгөө зарчим фотограмметр явж байгаа болохоор фотограмметрийн боловсруулалт хийдэг бүх програм дээр боловсруулж болно. Нөгөө
6 сард ирж тест хийх чи энэ илүү энэ дрон билүү? Энэ дроныг одоо 4-5 сараас нэг анхны захиалгыг Монгол руу хийх гээд байж байгаа. Тэгээ хүрээд ирэх юм бол та нар бас авахынхаа өмнө зуршилтын нийслэг одоо уурхаа дээр ч юм уу хийж үзээд зуршилтаа хийсний дараа бас сонголтоо хийх боломжтой болно гэсэн үг. Зөв. Түрүүн тэгээд салхин дээр яана гэчихвээ би бодсоо сонс. 15 м/секундын салхин төсвөртэй байж байгаа. 15 м. Батарей чи сая юу гэсэн бэ? 2 батарей яана гэчихв? 75 нэг батарейгаараа 75 минут нисэх чадaltaй. Тэгээ 2 батарей дагалт хийж байгаа гэсэн үг. Тийм болохоор батарейгаа солиод бас ажиллаад авах боломжтой гэсэн үг. Ерөнхийдөө техникийн үзүүлэлтээр матриц 300 гэсэн дроноос илүү байж байгаа. Ойролцоогтой. Тэгээ дулаан мэдрэгчтэй камерын талаар асуугач. Энэ яг мэрэгжлийн камерууд нь л одоо яг танилцуулагдсан яг дулаан мэдрэгчтэй дээр илүү тийм одоо зураглалын биш камерууд нь яг нийт танилцуулагддаг байгаа юм билээ. 他问那个，请有没有介绍那个，就是怎么说？是不是热传感器？因为我看到那个有传消息，热红外。对，是相机。这么一个相机，是这个吗？来看 ，Is this one？对，就是那个 thermal camera。Комплекс камерахан техник үзүүлэлтийг дэлгэсэн дээр шеэрлжтэй. Өөр дээр гэрэлтэй 40x зум хийх боломжтой. Одоо дулаан мэдрэх чадварын үзүүлэлт нээчээ байж байна. Мөн зай мэдрэх боломжтой байж байгаа. 1800 м зайг 0.2 м-ийн наривчтай бас хэмжиж объектоос дрон ямар зайтай нисэж байгаа гэдгийг тодорхойлох боломжтой. За энэ дахиад нэг чадвар. Okay. Bataha. Hello, Bataha. I saw that there are a lot of questions in the chat in this meeting, so maybe we can list all the questions and to record it, and we will send the materials or something else to them after the meeting. 全都他回答了。他全都回答了是吧？包括那个热传，包括那个最后那个。对，他回答。好的，那行。他回答的也完全就是整个都回答了。好的。Okay. So is there any other questions about the UAV? If not, we will go to the Lidar. За дроны талаар ямар нэгэн асуулт байхгүй бол бид нар одоо Lidar руугаа орё. APACHE болон дроны талаар нөхөд бас асуултууд гарч ирвэл дундуур нь асууж бодно шүү. Hello. Can we continue to the Lidar? Okay. Lidar дээр зарим нэмэлт юм дээр нь бодлого хожид тайлбар хийсэн дээр би Lidarыг ер нь бараг мэдэхгүй учраас. Okay, so let's continue to the Lidar. Okay, can you see the PPT? Yes, I can see. Okay, this is our colleague Jax. Jax, hello Jax. He is majoring in the mobile mapping. Hello everyone. So this is Jax Wu from CHCNAV support team.
and I will make a presentation about our mobile mapping solution and also give a rough introduction about our products and also a short description of our solution and relative applications. Сайн байцгаана уу? Намайг Jax гэдгээ би CHC компани mobile solution-ыг танилцуулах болно та бүхэн. So this is the agenda for today. So first part is the introduction about our M3D team, and the second part is our product overview, and the third is our software which we use to process point cloud data, and the fourth is about application, and finally is FAQ time. За манай товёогийн үед нэгдүгээр танилцуулга байгаа, хоёрдугаар бүтээгдэхүүний танилцуулга, гуравдугаар Lidar-ын software, дөрөвдүгээр application. So I will start from the first part, introduction about CHCNAV and 3D team, mobile 3D scanning team. За нэгдүгээр CHC navigation болон mobile 3D scan гэдэг багтаа танилцуулъя. First, this is our history development of our mobile mapping team, and our mobile mapping team is built on 2016, 5 years before, and during these 5 years developed, we already has multiple products, which I will introduce detailed later. За манай баг нь 2016 онд байгуулагдсан буюу 5 жилийн өмнө байгуулагдсан. Тэгээд эрдэм шинжилгээ судалгаа хийгдсэний дүнд дараах бүтээгдэхүүнүүдийг гаргасан байгаа. За энэ бүтээгдэхүүнүүдийн талаар дараагийн слайдууд танилцуулах болно. Here, this is some pictures about what we did in China domestic applications. You can see our Lidar is largely used for our clients. It can be installed on airborne with drone, or on the car with vehicle platform, or on the boat, or even backpack. За эндээс харахад манай энэ бүтээгдэхүүнүүд нь агаарын нисдэг төхөөрөмжөнд, эсвэл машинд, эсвэл бүр хүний цүнхэнд суйрлуулж ажиллаж болно. Before I talk about the Lidar product, the first I want to mention is what's the difference between the photogrammetry with the Lidar solution. За Lidar-ийнхаа талаар эхлээд танилцуулахаас өмнө Lidar-ийн фотограмметрийн юугаар ялгаатай юм бэ гэдгийг ярья. My colleague just introduced about our P330 with camera, and now this is a Lidar solution. So the main difference, the first point is the Lidar can work on vegetation area, because for some of the dense vegetation area, the camera cannot take picture with the ground because the vegetation cover. But with Lidar, the multi-echo scanner laser can easily pass through the vegetation and can scanning the ground. За ерөөдөө шигүү нөхцөл олон хүнтэй газар тиймэрхүү хүнд нөхцлүүд P330 маань одоо хэмжилт хийхэд хэцүү байдаг. Lidar нь болохоор тэрийг харгалзахгүйгээр бүх мэдээллийг скан хийгээд авах чадaltaй байдаг. And the next advantage is about the limitation of environment. Because for photogrammetry, you can only work under a good condition, and it cannot work at night time. But for Lidar, it can work even in the dark environment, and there is no weather limit for such solution. За дроны хувьд бол одоо хэцүү нөхцөл байдалд ажиллах боломжгүй байдаг. Жишээ нь шөнө бол ажиллах боломжгүй. Тэгэхээр Lidar нь болохоор шөнө хүртэл ажиллах боломжтой байгаа. And another advantage is for the traditional photogrammetry,
we need to set ground control points before we do the work during that area. But for LiDAR solution, we no need ground control points. And also for the data processing time, the LiDAR solution is very quick. For each flight scanning, maybe just 1 hour, and after process, we can got the point cloud data. За фотограмметр дээр хийхэд холбох цэгүүд хийх шаардлагатай байдаг. Харин лидар болохоор ямар нэгэн холбох цэг байхгүй маш хурдан хэмжилт хийдэг байгаа. Next, I will make a short description about what we have for our mobile mapping LiDAR currently. За одоо би тавчхан яг одоо манад байгаа лидаруудын талаар танилцуулъя. This picture lists what we have now. So the first is our Alpha 3D. The Alpha 3D is a vehicle-only LiDAR solution, and it can only work with the vehicle platform like car or mobile platform. За энэ манад байгаа бүтээгдэхүүнүүд байгаа. За эндээс харахад Alpha 3D нь одоо тээврийн хэрэгслээр хэрэгэлдэг төхөөрөмж байгаа. За Alpha 3D-ийн жишээ нь машин дээр суйрлуулж ажиллах боломжтой байгаа. For the right side, there are 3 LiDAR named Alpha Uni 300, 900, and 1300. The Alpha Uni means it can be installed on any platforms. For drone, for vehicle, for boat, for backpack, all platforms or LiDAR can install. Depends on the project requirements. За баруун талд байгаа 3 бүтээгдэхүүн нь ямар ч төхөөрөмжн дээр суйрлуулж ажиллах боломжтой. Жишээ нь дрон, автомашин, завч юм уу бүр хүний цүнхэнд суйрлуулж ажиллуулж болно. За энэ нь болохоор төслийнхаа шаардлагын дагуу ямар газар ажиллахаас шалтгаалаад тэнцэнэ хэрэгжилж болно. In order to carry our Alpha Uni series LiDAR to do area scanning, our M3D team also has our own drone, which name is BB4. За лидарыг бас агаараар ашиглахын тулд өөрсдийн гэсэн дронтой байгаа. Энэ BB4 гэсэн загварын дрон байгаа. And the last one is our new released LiDAR this year, which named is Alpha Air 450, and is the most cost-effective solution in the world up to now. За хамгийн сүүлийнх нь Alpha Air 450 гэдэг нь хамгийн сүүлд гаргасан загвар байгаа. За энэ нь болохоор төсвийн хувьд маш хэмнэлттэй загвар байгаа. So this is a picture about our Alpha Uni LiDAR. The difference of the name is depends on their scanning range. For 300, the max range is about 300 meters. For 900 is 900 meters, and for 1300 is about 1300. За энэ гурван бүтээгдэхүүний нэрнээс нь одоо хэмжих цагийг харж болно. Жишээ нь Alpha Uni 300 бол 300 метрийн зайд хэмжинэ. Alpha Uni 900 бол 900 метрийн зайд хэмжинэ гэх мэтээр явна. And the Y Alpha Uni, the Uni we means universal, and you can see it can be installed on the airborne, on the vehicle, and on the backpack. За Alpha Uni гэдэг нэрнийх нь учир нь Uni гэдэг нь universal буюу хаанч суйрлуулах боломжтой гэсэн утга агуулж байгаамаа. And here are some pictures about our history application. За энэ дээр манай бүтээгдэхүүний бас хэдэн зургууд байна.
This is a short description about our 300. Альфа юуны 300 загварын танилцууллага зураг байна. The laser scanner, which is the most important part of Lidar, we choose the Regal Mini VUX1 scanner, which is one of the most powerful laser scanner in the world. Лазер сканер нь Mini VUX гэдэг загвар байгаа. Энэ дэлхийдээ бас нэлээд хүчтэй мундаг хүчин чадалтай сканер гэж явдаг. And for our LiDAR solution, we can also equipped with an optional camera. So for each scanning, we can get point cloud data and the picture data together. And the picture data can also do the color rest for our point cloud data for the post-processing. За ерөнхийдөө камерын янз бүрийн камер ашиглаж болно. For 900 and 1300 is similar with 300. Just the laser scanner is different. For 900, the laser scanner is one much powerful scanner than 300. The other parts are all same for our Alpha Uni series product. За 900-1302-ийн хоорондох ялгаа нь гэвэл зөвхөн лазерт байгаа. За лазерын үед Alpha Uni 900 VUX1 UAV гэдэг загварыг ашигладаг бол нөгөөх нь ондоо загвар ашигладаг байгаа. Бусад зүйл нь бүгд адилхан. This is some parameters of the LiDAR. So some interesting points. First is the absolute accuracy can reach 5 centimeters under 100 meters flight height. За энэ Alpha Uni 300-гийн зарим үзүүлэлтүүд байна. Эндээс харахад 100 метр дэх наривчлал нь 5 см байгаа. And the scanning range can up to 330 meters. But usually we will use, for example, 100 or 120 meters flight height for the better data density. За скан хийх хүчин чадал нь 330 метр байгаа боловч бид нэр ихэвчлэн 100-аас 120 метрийн хооронд хэмжилт хийснээр наривчлалаа илүү сайжруулдаг байгаа. And the total weight of this LiDAR is only 2.1 kilogram, which can meet a large part of other drones' requirements. За өөрийнх нь жин нь ердөө 2.1 кг байгаа. Энэ нь бусад төхөөрөмжүүдтэй хамт ажиллуулахын тулд тийм хөнгөн хийж байгаа. For 900 and 1300, the absolute accuracy is same. It also can meet 5 centimeters under same flight height, and the total weight is about 4.5 kilogram. 900 болон 1300 загварын ялгаа нь гэвэл наривчлалын хувьд бол адилхан мөртлөө жингийн хувьд 4.5 кг болж байгаа. For these two LiDARs, the scanning range is much bigger than the 300, which means the work efficiency can got a big improvement. For example, for the same working time, the 300 maybe one time can fly at 100 meters, but for 900 you can fly at 300 meters, which means the work efficiency can improve 3 times. За 300-тай харьцуулах юм бол хүчин чадал нь маш өндөр байгаа учраас ажлын бүтээмжийг сайжруулж байгаа. За 100 метрт нисээд 300 загвар нь 100 метрт нислээ гэж бодоход энэ 900 загвар нь 300 метрт нисгэж болно. За ингэснээр ажлын бүтээмжийг 3 дахин нэмэгдүүлэх боломжтой байгаа. This is a short video about our scanning data quality. It's a demo area
Demo Valley area in China. You can see there are multiple points, and each point contains their coordinates. So with such points, with such density points, you can easily to do any measurement. За энэ бичлэгээс харах юм бол энэ хэмжилт нь маш олон цэгтэй байгаа. Цэг болгоно өөрийн гэсэн координаттай байгаа. And next, I want to introduce our new released Alpha Air 450. За одоо Alpha Air 450-г танилцуулъя. The major advantage for such LiDAR is it integrates a DJI skyport, which means it can directly work with the DJI drone like M300 and M200. За энэний нэг онцлог нь DJI-тай холбогдож ажиллах боломжтой. DJI-ийн 300 болон 200 загвартай холбож ажиллах боломжтой байгаа. Also, our colleges introduced our new drone V200 before, right? So this LiDAR can easily work with the V200 drone also. За мөн манай өмнөх танилцуулсан V200 загвар дээр ч бас ажиллах боломжтой. So for 450, for Alpha Air 450, we use the same scanner with the DJI L1 scanner. And the absolute accuracy, for the horizontal, we can reach 10 centimeters, and for vertical, we can reach 5 centimeters. За DJI-тай адилхан сканер ашигладаг байгаа. За наривчлалын хувьд хэвтээд 10 см, босоодод 5 см-ийн наривчлалтай ажилладаг байгаа. And the total weight of such LiDAR is only 1 kilogram, which means almost all of the worldwide drone can carry this LiDAR to work. За энэ лидар нь ердөө 1 кг учраас бүх төрлийн дрон энэ лидарыг аваад явах тиймэрхүү хэмжээний хөнгөн гэсэн үг ээ. And this is a short video about how our Alpha Air 450 LiDAR installed on the M300 drone. Just rotate the scanner port and then it will connect it well. За манай лидар одоо хэрхэн суйрлуулж байгааг бичлэгээр харуулж байна. Эргүүлээд портын холбоод ингээд болоо. And our LiDAR supports one button work, which means you just need to short press the power on button, and then it will start scanning. No need other settings. It can make your work more efficient. Манай лидар зөвхөн ганцхан тавчаар ажилладаг учраас нэг удаа тавчин дараад лидар нь ажиллаад эхэлнэ. Next, I want to introduce the M3D drone, which named the BB4. За бид BB4 дроныг танилцуулъя. The BB4 is specially designed to carry our LiDAR work, and the key point is it integrates the DJI flight controllers, which means we can use DJI software to directly control our drone, DJI Go and DJI G Pro. DJI-ийн софтвер ашиглаад энэ дроны удирдах болно. And the flight time with our LiDAR also listed here. For 300, it can work 50 minutes per time, and 44 minutes for 900, and 55 minutes for 450 LiDAR.
And compare with DJI M600 drone, the BB4 has a longer duration, has the big battery volume. За эндээс харахад BB4 жишээ нь Alpha Uni 300-тай хамт 50 минут нисдэг бол DJI M600-тай харьцуулж үзэхэд хамаагүй удаан нисэж байгаамаа. Next, I want to give a short introduction about our Lidar software solution. The main component is a corporate and a co-process. За Lidar-ын софтверийн талаар танилцуулъя. За corporate co-process гэж хоёр юм байна. So this is a short workflow. For the data acquisition during fields, we have our own design software named CoCapture. It can design the mission and also control the Lidar to scanning. Please, can you repeat again? 就是我们第一块是我们的数据采集软件，这个名字叫 CoCapture。这个软件主要是用于控制，比如说新建工程，然后开始让那个雷达开始扫描一些控制型的在野外的一个控制软件。За нэгдүгüрх нь CoCapture гэдэг програм нь мэдээлэл хүлээж авч нэгтгэж боловсруулдаг тийм програм байгаа. 然后第二个是我们的预处理软件，这个软件的意义主要是用于把我们的采集到的原始数据处理成点云数据和照片。这里边主要用到的是两个，一个是诺瓦泰的 IE 软件，这个软件基本上是市面上公用的一个轨迹处理软件。第二个软件就是我们的 Corporate 软件 ，Corporate 是我们自研的点云一键解算型软件，方便会计。IE болон Corporate гэсэн програм хангамж нь боловсруулсан мэдээллээ эргүүлээд зураг болгох тиймэрхүү ажлыг хийдэг. 然后最后是我们的后处理软件，后处理软件主要的意义是用于把点云数据去处理成我们需要的一个最终的数据成果，比如说DEM 或者 DTM， 或者是生成模型，或者是提取矢量文件，比如 DLG， 这种都是在我们的 Co-process 或者是我们代理的 OBIT-GT 这两款软件里面。За сүүлийнх нь Co-process болон OBIT-GT програм хангамж нь мэдээллийг гаргах одоо DEM болон DTM болох иймэрхүү ажлыг хийдэг байгаа. Okay, so next I want to introduce some applications which we did with our Lidar solution. За бид нэр Lidar-аар юу хийснэ та бүхэн танилцуулъя. This is a general overview of our Lidar solution. Actually, it has some same with the photogrammetry solution. Both can be worked like infrastructure, like assess the collection, urban planning, for example. За ерөнхийдөө фотограмметртэйгээ адилхан мөн Lidar нь ч гэсэн инфраструктур, дэд бүтц одоо хот төлөвлөлт гэх мэт энэ ажлууд бүгдэнд нь ашиглаж болно. The first applications is about infrastructure. For such application, our Lidar can be installed on the vehicle platform, and it can do scanning via the roads or the highways, and to do the scanning for the surrounded environments. За машин суйрлуулснараа одоо энэ зам болон хурдны зам гэх зүйлсийг скан хийх боломжтой байгаа. As about whether the drone can work as the same as Apache, we will
answer it later. And for the time being, we can first answer the Lidar's question. And it can also work like for the road design. Before the new road construction, we can use Lidar to do the scanning for the local environment. And then when we process it to the model, we can do the road design based on the model. Замын зураг гаргахаас өмнө лидараар хэмжилтээ хийчих болно. And next application is about digital city. Now it's a very popular topic during the world. And for the LiDAR solution, it can easily to do the 3D city models because our LiDAR can work with vehicle or even with drone or helicopter. So we can do a completely 3D scanning surround the city. За 3D байдлаар хотын төлөвлөлт ингэж гаргаж ирж болно. Now you can see the right pictures like the building interface, like the roads, and you can see the right bottom. There is a digital city model which we did for the Shanghai city. It's completely a 3D city world on the network. Шанхай хотыг ингээд тэр чигээр нь 3D маягаар ингэж хийсэн гэж. And the next application is about cadastral and the mapping. It's the same with the photogrammetry, but the LiDAR can do the more accurate because the point cloud data. Cadastral болон mapping лидар нь илүү наривчлалтай хийх боломжтой. Also, the next application is asset collection, like for the power line, for the localized mapping inspection, even for the oil gas. For such the applications, we can use point cloud data, and under our software, we can extract such DHRF information and for the future work. Okay, please, you translate first. За энэ цахилгааны шугам гэх мэт хэмжилтийг бас хийж болно. Okay. Hi, Батоха. Hey. Yeah, as you said that the Rigo can work. The Rigo drone, I think the Rigo drone can work as the APACHE to do the river depth, right? The Rigo scanner can install on the APACHE 3 boats and to do the scanning along the river. 就用无人机来测这个河流深度。 Дроныг ашиглаад нуурынхаа яруулсан бүнийг боломжтой юу? Legal гэдэг компани энэ супра хийгээд ихсэн байлээ. CHCNAV бүтээгдэхүүнүүд энийг хийж чадахгүй гэдэг. Зүгээр энгийн завин дээр гэсэн үг юм уу? Дроноор. Дроноор. Дрон дээрээ суйрлуулад нуурын хэмжилт хийх гэдэг юм уу? APACHE-ийн хийдэг хэмжилтийг л дрон дээрээс хийх гэдэг нь тийм. Юу гэнэ асуулт байна.他们问就是那个有一个公司叫 Rigo， 他们是在做那个就是你们所做的那个 APACHE 的这个特点用 Lidar 放在那个无人机上面再做那个测试。我再确认一下，意思是用瑞格的雷达放在无人机上去测一个这个湖泊或者河流的深度，对吧？对。那我们这个专业人士解答一下。它那个是雷达方面可以的，
他说雷达装在无人机上来测河流深度。一般不推荐，因为它后面是最好是站在船上会比较好一些，能这样达到这个效果。它是就只要测个深度，只是测个深度，还是需要还一些就测深度成果啊，只要个深度。不是只要深度，就是他说所谓那个 APACHE 做的这些东西都做，哪些可以做？我们APACHE能做的是测这个河流底部的一个地形，以及一个河流的深度，包括这个湖泊的容积啊、容量、水速等等。我们无人机的话，其实是达不到这种效果的。对，一般到船上。Миний хувь нь хаагаа миний хувь 88%. За ерөнхийдөө APACHE бол голын гүнийг хэмждэг. Тэгээд урсгалын хурд гэх мэт нарийн зүйлс бол хэмждэг байгаа. Дрон дээр тавиад лидарыг ашигласан тохиолдолд тэрийг хэмжих бол боломж байхгүй. 然后，而且呢，据我们所知啊，其实现在的技术问题是这样子的：如果说把雷达或者相机放在那个无人机上面，因为水面是反光的，所以说雷达或者相机直接从水面上空往底下打的话，它是测不到这个水深的。瑞格如果说他能做到这个事情的话，他一定是也是用了别的方法去达到这个目的啊，他不是说单纯的就用无人机搭载雷达或者搭载相机能测出水深或者说其他东西。 Усны гүнийг дээрээс нь ингээд хавтгай талбайгаар ингээд хэмжээд олох боломж бол байхгүй. Хэрвээ Regal компани тэгж хэмжсэн бол ямар нэгэн байдлаар өөр төхөөрөмж ашиглаж усны гүнийг хэмжсэн байх хэвээр. За,咱们继续吧。好的 ，OK。Next application we always mentioned is about mining. I think you will always interested about such application. For the LiDAR solution, we can install our LiDAR on the drone and we can operate the drone to fly via this area. And then the LiDAR can capture the natural mine surface. And similar with the photogrammetry, we can also got the DEM or DTM, the digital elevation model or digital surface model. And then we can use the software to calculate the protection values. And also we can use the LiDAR to do the monitoring of mine slopes each day or each week. За, ерөнхийдөө уурхад ашиглахад бас нэг тохиромжтой. Яагаад тэгэхээр дрон суйрлуулад өдөр болгон эсвэл цаг тутамж тэрийг хэмжсэн болно. Lidar нь өөрөө газрынхаа гадаргууг ингээд хэмжээд тоо хэмжээг гаргаад ирдэг. Тэгээ програмаараа дэмжлээд нөгөө DET эсвэл DST болгоод хуургаад авах боломжтой байгаа. And the final application I want to mention is about water, which maybe we discussed before. So first, for the underwater, like the water depth or the river speed, we can use our APACHE 3 boat to measure. But for the above river, like the surrounded mountain or bridge or relative tree environment, we can install our LiDAR on the APACHE 3 above. And then the LiDAR can easily scanning the surrounded environment during the boat's travel. За, усанд хэрэглэх зарчим нь болохоор ерөнхийдөө APACHE 3 APACHE нь өөрөө хэмжилтээ хийждэг. Гэхдээ зарим тохиолдолд жишээ нь ингээ уулархах газар ч юм уу эсвэл их олон гүүртэй газар ч юм уу тиймэрхүү тохиолдолд лидарыг хэрэглэх нь илүү тохиромжтой байдаг. Okay, so that's my presentation today about our mobile mapping solution. So any questions we can discuss here. Thank you. Mobile mapping-ийн талаар танилцуулга ингээд дууслаа.
та бүхэнд асуулт байвал асууж болно. Том агуулга дотор ашиглаж болох уу гэсэн байна. Еврен大仓库里面能不能用？你说的是室内的雷达扫描吗？室内。室内的话，我们现在有另外一种产品，是叫 APACHE， 它是一种 SLAM 技术，是专门在这种没有信号的或者是室内的区域进行扫描的，包括地下车库啊或者仓库里边，但是这个精度可能会差一点，大概在10公分左右吧。Дотор тал лазер сканер байдаг. Тэр нь APACHE гэдэг өөр төхөөрөмж байгаа. Тэр нь голдуу сигналгүй сүлжээгүй газар ашигладаг. Жишээ нь газар доорх агуулгах ч юм уу. Тиймэрхүү газар ашигладаг. Гэхдээ наривчлалын үед арай жоохон муу байдаг. Тэр нь наривчлал нь 10 см орчим байдаг чинь. 这种是一个背包的方案，就是人力背着这种背包，然后在仓库里行走，然后行走的同时就会进行一个扫描。Энийг энэ дээр болохоор цүнхэн дээр суурлуулж ашиглахыг зөвлөмөр байна гэж байна. Хүн авч яваад тэгээ скан хийгээд явал. Байна уу? Сонсож байна уу? Сонсогч байна. За. Энийг юугаар цүнхэн дээр суурлуулна гэж нэгсэндээ яг даатгаа угаасаа яг хязгаарлалтын орчин дотор орж байгаа болохоор шууд хангалттай юу авах вэ? Яг одоо нэгсэндээ секундэд хэдэн point авах вэ гэдэг ч юм уу тиймэрхүү. За ойлголоо.还有人问，就是比如说用背包那个方式的话，他人背着这个包去走，这样的话会不会有那种有好精度的？就是比如说1秒内多少点？你说的是那个点云的那个密度吗？对。这个因为我是取决于你用的激光头的。比如说，如果现在用我们300这种激光头，它是1秒钟是20万个点，然后不同的激光头这个点云的这个精度密度是不一样的。这个是取决于最终客户是选择哪个价位的激光头，我们可以做这种定制化的这种方案。来满足他们的要求，一般的话都是1秒钟是在10万点以上。За ерөнхийдөө альфа юуны 300 дээр ярихад 1 минут 200 мянган point юу яадаг скан хийдэг гэж байна. Тэгэхээр энэ яг ямар үед хаана ашиглахаас шалтгаалаад хэрэглэгч өөрөө энийгээ сонгох ёстой гэж. Зөв. Нэгсэндээ зүгээр цүнхээ үүрээд тэгээд ийгсэн нэг тэр орчиндөө болох юм бол яг хийх хэрэгтэй юм биш үү те. Эсвэл яг цаанда юм уу эсвэл нэг лидар нэгэд бас жоохон хэсэг хугацаагаар зогсох уу. Ер нь ингээд цүнхээ үүрээд явхад тэр хооронд нэг амжаад скан хийгээд явах уу гэж асуух гэдэг тийм үү? Тийм. 他这个客户就是问，背着包去走的话，这个Lidar 肯定会达到这个，就是它的速度会达到这个怎么说 scan 这个全部这个环境，对吧？是的，是要取决于你行走路线以及你这个激光头的测距。比如说你激光头测距有效测距比如说是50米，然后你这个仓库比如说长宽100米，那你可能就是来回的2次行走，这样可以是覆盖住这个长宽的。
这个是取决于你这个激光头的测距以及你这个实际工作场景的大小。明白. ерөнхийдөө ингэж хариулдаг гэж байна л да. Лазерын хүчин чадлаас хамаарат жишээ нь лазер нь 50 метрийн скан хийх хүчин чадалтай байлаа гэж бодъё. Агуулх нь өөрөө 100 метрийн зайтай гэж бодоход 100 метрийн хооронд ирж буцаж нэг явах хэрэг гарна цөмхөө өрөө. Иймэрхүү байдлаар хаагур явхаа өөрөө бас ингээд зөв яваад газараа зөв явах юм бол явах замаа зөв сонгоод ингээд явах юм бол асуудал унснаа. Зөв. Одоо би ингээд явж байгаа гэгмэд одоо нөгөө зогсоод ч юм уу те эсвэл дахиад өөр талдраа шилжих юм уу эсвэл нэг давах тохиолдол юм гардаг. Тэрийгээр би тусалж юм л та. Ерөнхийдөө мэдээлэл авлаа. За окей ойлголоо. APACHE 3 бол APACHE 6-гийн засгийн хэмжилтийн үр дүнг харьцуулахын зураг үзэж өгнө. Энийг юу яа гэж дараа нь энэ улс дуусны дараа үзэж одоо боломжгүй байна гэсэн хариу өгч байна. Асуулт ирсэн байсан. Okay. Okay, so we finished the Lidar. Next is our monitoring system. The monitoring system. System in protection. Go. Okay, can you see it? Okay, is it clear? I can see it. Oh, okay. So I am Carlos, and I will share you about the deformation monitoring solution in our company. First is the system overview, and next I will introduce the hardware and the software to you. And last, I will share you about some cases. One example. Just a minute, please. Okay. Okay, just a minute. Батуха no? Deformation monitoring гэж яг юу гэсэн үг юм болоо? Мониторинг систем буюу нөгөө уурлуурхаа одоо гулсалт мулсалт газрын тэрийн шийдтийг одоо реал таймаар янах тэр технологийн талаар ярьж байгаа. Hello, are you there? Okay, sorry. Okay, sorry. Can you hear now? Okay. Yeah, and the outside hardware includes the antenna and the GNSS receiver and some different sensors. So энэ систем антен GNSS хүлээ авахч болон бусад мэдрэгчүүдийг ашигладаг байгаа. Yeah, and then this hardware connect to one server, like a computer, through the fiber, through the network, the wireless network, or the fiber, to connect to the server. And then we install some process softwares in the server, and after that, we can use the sound light alarm to do the alarm, or we can send the messages or send the emails to the end users to tell them the alarm. За энэ бүтээгдэхүүн нь ерөнхийдөө нэг серверээс бүтээд бүгдийн сервертэй холбоод тэгээд сервер нь өөрөө интернеттэй холбогдно. Цагаад тэгснээр ашиглаж болж байгаа юм уу? Yeah. And then the end users can remote to control the silence. You can use the web page through your PC and use the mobile application to log into the system to view the results, view the alarms.
За ерөнхийдөө веб хуудасаараа эсвэл mobile application ч юм уу тиймэрхүү зүйлээр ашиглаад интернетээр энэ серверлөөгөө холбогдох боломжтой. Yes, and the next one. This is some advantages of our monitoring receivers. So I will tell you some important first, like this IP67. So it is adapted to the field in some harsh environments. Энэ болохоор IP67 хамгаалалттай учраас зарим нэг хэцүү нөхцөл байдалд ашиглахад бас тохиромжтой. Yeah, and it's a split design, so the sensors can be set up in a cabinet, so it can protect it in the cabinet or in the room. Энэ сенсорууд нь энэ мэдрэгчүүд нь нэг тийм кабинет суурлагдах боломжтой. Yeah, and another one is our hardware and software is designed for run long time, so it can run long time without running some issues. So it's designed for long-term monitoring. За софтвер болон хардвер нь маш удаан урт хугацаанд хөгжүүлэлт хийгдсэн учраас ямар нэгэн асуудал гарахгүй маш удаан ажиллах боломжтой байгаа. Okay, next is hardware and software. I will introduce this. The first is our hardware is P5 or P5E hardware. The difference between the P5 and the P5E is the OEM difference. Others, the functions are about the same. What's the difference? Different OEM board. Yeah. Yes. P5 болон P5E гэсэн хоёр төрөл байгаа. За энэ хоёрын хоорондох ялгаа нь гэх юм бол бордонд байгаа. Yeah, and the signal is now can support the support for satellite force and especially support the Beidou B3. And also the IP67 and mirrors these certifications. And the internal memory is 32 GB. It can also support external 1 TB with the HDD. And it can run for 24 hours independently without the external power supply. За ерөнхийдөө энэ давуу талууд нь бол энэ дээр харагдчихээн. Жишээ нь GPS, GLONASS, BD гэсэн B3-тай мөн холбогдож болно. Тэгээд IP67 усны хамгаалттай өөр дээр 32 GB-ийн санах ойтой нэмэлтээр 1 TB хүртэл хард суурилуулж болно. За гэх мэтээр батарей нь 24 цаг ажилладаг. Иймэрхүү давуу талууд байгаа юм байна. And you can view the page through the HTTPS through the web browser, and also you can use the FTP push to push the static data or the raw data to push it to your server or another server. And also it can give you a warning or an alarm about the some status of the hardware, like the battery is too low or like the temperature is too high. So this can do like a self-repair or the system self-diagnose. HTTP also? Yeah, HTTP also. HTTP and HTTPS also support. Энд холбогдож болно. Тэгээд ямар нэгэн байдлаар батарей дуусгаж байгаа ч юм уу тиймэрхүү тохиолдолд имэйлээр сануулга явуулах боломжтой гэх мэт давуу талууд байгаа. Yeah, not only through the hotspot, it can also through the fiber. If you have a static IP, you can through the fiber to use the HTTPS to go through the web page. Зөвхөн имэйлээр ч гэлтгүй өөр бас олон янзаар мэдээлэх боломж байгаа.
Okay, next, it also has the 4G model. If you insert a SIM card, it can use the SIM card network to get into the internet. And also have the stereo server. If you have a stereo port, then you can connect the stereo port to your computer directly and export some data like the GTA or NMEA data. За ерөнхийдөө DTU гэдэг нь 4G-гээр интернеттэй холбогдож болно. Эсвэл serial server гэдэг нь компьютертэй шууд холбогдож болно. Wireless optical fiber гэдэг нь нөгөө лангийн кабель яриад тах шиг ийм дөрвөн төрлөөр холбогдох боломжтой. Yeah, and the wireless bridge is just like a Wi-Fi. You can use the computer to connect to the Wi-Fi and create a wireless LAN. And the optical fiber, if you can use this to connect to the internet. Okay, this is the construction about the monitoring stations. First, we build up the base station at the stable region to make the base station stable and not moved. And then we select some positions at our projects that need to monitoring. We build up the monitoring station, also we can call it rover station, to build it at some monitoring points. So this is the construction about the monitoring system. За ерөнхийдөө бааз станц эхлээ байгуулна. Бааз станц хөдөлгөөнгөө газар байрлуулад мониторинг станцуудаа яг ингээд шалгах гэж байгаа газруудаа байрлуулж тавина. Тэгэхээр ингэснээр мониторинг станцууд нь эргээд бааз станц руугаа мэдээлэл өгөх байгаа. Okay, another one is the power supply. First, we can use the solar power. We have a solar board that can use the sunlight to give the power supply to the P5 receiver. And another one, we can use the AC supply. We can build it near a house or near a warehouse to use the AC power supply. За ерөнхийдөө нарны энергийг ашиглаж болно. Мөн цахилгааны хүйсээр ашиглаж болно. Okay, another part is about the software. First, we have totally three softwares. First one is the HC monitor, and the second one is HCC. Third one is the HCMath. The HC monitor is especially used to receive the data from the monitoring receiver and calculating the coordinates. And the HC is used to connect to some different sensors. And HCMath is used to show the data, show the alarm, and give you the warning. It's a monitoring and a warning platform. За ерөнхийдөө софтверийн 3 төрлөөс бүтэж байгаа. Эхнийх нь болохоор координатуудаа цуглуулах, боловсруулах. Хоёр дахь нь болохоор софтверийнхаа мэдээллүүдийг нэгтгэх нь. Гурав дахь нь монитор болон мэдээллэх гэсэн 3 юм тоогдож байгаа. Okay, this is the first software, the HC monitor. The accuracy you can see here is very high accuracy if you use the post engine. The accuracy, the horizontal is the 2 ppm and the vertical is the 4 ppm. Here is the 2 millimeters, not the centimeter, millimeter. За наривчлалын хувьд хэвтээд 2 ppm, босоод 4 ppm энэ миллиметрээр явж байгаа. Yeah. Some key points of the HC monitor software. First, it can support PPP function. It means it can regularly check the base station. Because we know the rover, the monitoring station, we use the baseline between the base and the rover
to calculate its coordinate. And for the base, we can use the PPP function to check its coordinate. This can you explain a bit simple? Okay, just like the air band. Yeah. This means the PPP function. This means it can calculate its own coordinate without another receiver. Энэ нь болохоор өөрийнхөө координатыг ямар нэгэн өөр хүлээн авахчгүйгээр боловсруулах чадaltaй. Yeah. And it can also support the RTK and the post engine. The post engine, you can define the, because the post engine, we need to post process. So the result will come out 1 hour delay. And the RTK engine, we can process the coordinates in real time. And the frequency is about 1 Hertz. Батуха? Yeah. Батуха? Ano? Батух байна. Okay. And you can use the custom coordinate system, not only the WJS84 hours. Also, this custom coordinate system is not only your local coordinate system used in your country. It's also like if you monitoring one bridge, you can define that you can define your own direction, like which one is north and which one is east. Yeah. Is it the next slide? Yeah, next. Okay, next one is the CHCNAV. This software. It have some various warning models, such as some emails or auto like the auto windows pop-up and messages and the interface. Okay, and another is that it's not only display through the PC, it can also use the mobile phone to view the data. За ерөнхийдөө мэдээллийг дамжуулахдаа зөвхөн одоо компьютероор биш бас гар утас болон SMS энтрийг ашиглаад бас дамжуулах боломжтой. Yes, and it can also have some different graphs like the general distribution and the scatter diagram. It can have some different displays and different graphs. Өөр дисплей болон өөр мэдээллүүдийг дамжуулах боломжтой. Okay, and so this is the interface of the mobile version. Okay, and finally, I will share you about some cases. Okay, this is some photos in 3 softwares. First one is in the FC monitor. We can select the local coordinate system, and we can define the process start time and end time. Then the coordinates after processed, it will store results in the database and the CSV files. This is used for, after this, you can check it from the database or from the files. Ерөнхийдөө ингээд цуглуулсан мэдээллүүдийн бүгдийг ингээд компьютероос эсвэл тэр өөртөө нь хадгалагдсан датанаас шүүгээд авах боломжтой. And in the same software, we can view the data list, and also we can add some different sensors, like such as the rain sensor and the meteorological sensors and the instruments and some others. This is some page of the different sensors.
Энэ төхөөрөмж дээр бас нэлээд олон нэмэлтээр мэдрэгчүүд тавьж болно. Жишээ нь бороо орж байгаа мэдээлэлтэй мэдрэгч ч юм уу гэх мэтэр маш олон мэдрэгчүүд байгаа. And this is math configuration. You can define the alarm threshold to give you an alarm. Here you can define the limit like 5 centimeter or others. Мэдээлэх одоо хязгаараа зааж өгч болно. Жишээ нь 5 мм 5 мм хөдлөхөд мэдээлэл гэх мэтэр. Yeah. And this is some displayment of some different charts or different graphs. First is the trend chart. You can see these graphs, and the cross-section chart, and the scanner chart, and the plane vector chart. This is the movement. За энэ ерөнхийдөө хөдөлгөөнүүд нь эндээс одоо ингээд график дээр ингээд гаргаад ирж байна. Yeah. And also you can view the data list and query some alarm details. And this is the pop-up of the alarm and the emails like this. За манай нөгөө мэдээлэл нь иймэрхүү байдлаар гарч ирж байгаа. Yeah, so finally the solution is that it will give alarm to you if the movement is larger than the limit you set. За өөрийн гэсэн хязгаараа тавьснаас илүү гарах юм бол мэдээлэл ингээ хүрээд ирнэ. Okay, so that's all. Okay. Ингээд дуслаа. Okay, and after that, I want to show you some result of the our APACHE 3 and 6. The result of our APACHE 3 and 6. APACHE 3 болон 6-гийн хооронд хэмжилтийн талаар нэг асуулт асууц. Тэрний талаар үзүүлэх гэж байгаа шиг байна. Let me show you. Can you see this one, this picture? Yes, I can see. Okay, so this one is the result of the APACHE 3. It's a single beam echo sounder. Энэ нэг APACHE 3-ын ашиглаж гаргасан хэмжилт нь байна. This one is the result of the APACHE 6. Энэ болохоор APACHE 6-гийн хэмжилт нь. This is APACHE 6 too. The following pictures are the APACHE 6 too. Дараагийн зургууд нь бүгд APACHE 6. It come from the multi-beam echo sounder. Тэд нэр бүгд нөгөө олон цацрагт долгион дамжуулагчаас ирж байгаа зэгүүд. 是河床的吗？这就是水下的，这是地形。这个是桥，这个可以跟他说一下啊，这个我要中文说吧。这个说，我说这个，有一个桥墩的那个。这个我用中文给你讲一下啊。这个是我们用多波素对这个听不太清楚。这个是我们那个APACHE 6搭载那个多波素，然后对这个桥墩下边就是桥墩它不是有一部分没在水里吗？对那个水下的这部分进行那个测量，然后测量的目的就是通过对它这个桥墩底部的一个点云的测量，然后根据这个点云数据去判断它那个桥墩下面的一个冲刷还有损坏的情况。За энэ болохоор APACHE 6-аар хийсэн хэмжилт харагдаж байгаа. За энэ болохоор яг бүрний доорх нөгөө бэхлэгээнүүд харагдаж байгаа. Хэрвээ тэр бэхлэгээ эвдэрсэн үгүй одоо эндээс ингээ харж болно.
这个还是写的这个。就是桥下面的那些立柱什么的吧？对，这是桥下面那个比如说有桥就有桥墩嘛，对不对？你看这一个一个竖着的一个柱子没有？就是桥墩。对，这个是桥墩，桥墩知道吗？对，然后除了桥墩以外，底下的就是河底下的那个地形了。За ингээд гүүрний багнуудын доотлох имчилтийг хүртэл хийсэн байгаа нь харагдаж байна。然后这个最后一张图片是我们可以看到下面蓝色的就是这个河道下边的一个地形，然后两边的话这种颜色的我们可以看一下，这个两边就是通过我们就是这个 APACHE 搭载的那个雷达那个雷达测量的一个岸边的一个数据，这个是水上的数据，然后下边蓝色是水下的数据。对。Доотлохын хэсэг нь болохоор APACHE 6-аар хэмжсэн, дээдлийнх нь Lidarаар хэмжсэн, улаан хэсгүүд нь Lidarаар хэмжсэн. Хэмжсэн байгаа. 那我就是简单介绍一下这个单步速和多步速的一个区别哈。单步速的话，其实我们单步速的话，它是假设我们这个设备不动的话，它单步速是只能是打下去一个点。那如果我们多步速它在这个位置不动的话，它是同时可以打下去512个点。这是从它这个设备的一个就是说它这个设备这个它采集这个点的情况的一个区别吧。一个是打下去一个点，一个是一下子可以达到512个点。然后第二个单步速是一次一个点。对，单步速一次一个点，然后多步速一次512个点，形成一条线。512个点。对，形成一条线一次。ерөнхийдөө APACHE 3 болон 6-гийн хооронд нөгөө дан цацрагт олон цацрагт долгионд дамжуулаад байгаа шүү дээ. За дан цацрагт нь болохоор нэг удаадаа нэг цэг хэмждэг. Олон цацрагт нь болохоор нэг удаадаа 512 цэг хэмждэг. Ийм ялгаатай байгаа. 可以继续。对，然后第二个区别就是，因为我们知道，其实单步速的话，测水深的原理很简单，就是声呐在水下传播这个时间，比如说它传播的话是打下去，然后再反射回来，这样的话，这个时间乘以声速除以2，我们就可以得到一个水深，对吧？但是真实的情况是我们水下的不同水深的声速是不一样的，对吧？然后我们多步速的话，它后边的话会加进一个数据，加个什么数据呢？就是我们用声抛去测量不同水深的一个声速，我们把这个数值对我们测出来这个数值后，然后我们在后处理软件里边会把这些值应用到我们这个后数据软件里边，然后去改正它这个水深。这样的话，我们多步速的话可以相对于单步速来说，可以获得一个更真实的一个水深。明白。За ерөнхийдөө APACHE 3 одоо дан цацрагт нэг удаадаа нэг цэг хэмждэг учраас голын гүнийг хэмжихтэй нэг цэг болгоныг хэмжснээр голын гүн яг нарийн гарч ирдэг бай. Олон цацрагт нь болохоор нэг зэрэг олон цэг хэмжснээр тэндээс гүнийх нь наривчлалыг маш өндөр гаргаж ирдэг байгаа.好了。好 ，OK， 静音了。那第三个区别就是，我们这个设备哈，在这个装在无人船上也好，装在有人船上也好，在测量的过程中，我们不能保证这个设备，就时刻在这个水平面跟水平面就是保持平行嘛。它肯定是在水中航行的时候会有一个摆动，对吧？那这样摆动的话，其实对这个我们测这个水深的数据其实也是有影响的。理论上是这个多步速的话要垂直打下去，
再垂直反射回来。这样的话，我们声速乘以时间除以2的话，得到一个真实的水深，对吧？但是真实的情况下，我们这个船是有摆动的。那我们多波速的话，它是有那个 IMU，它会有角度这样改正。后边的话，它可以通过这种姿态这种数据的姿态这种数据进行那个改正，这样的话也可以获得一个比较真实的水深。您可以再说一遍，因为他刚才有人来电。好，就是我们想要获得一个真实的水深哈，用这个单波速，那理论上是我们这个换能器要垂直的打到换能器的话，它发射的声波垂直的打到河底，对吧？然后它反射回来之后，我这样的话，时间乘以声速除以2，这样可以得到我们这个换能器下面的一个真实的水深，对吧？但是在实际情况下，我们在测量过程中，这个船是有摆动的，这样的话，有这种摆动的话，导致这个波速的话会不是垂直于河面，就是打到水里的。然后我们多波速的话，它是内置了姿态，它通过姿态的角度数据的话，后边对这个数据进行改正，这样的话，我们也可以得到一个比较精度比较高的一个水深数据。ерөнхийдөө ингээд нөгөө дан цацрагтайгаа харьцуулах юм бол ингээд гүнийг хэмжихтэй тэр чинь бас нэг геометрийн тооцоолол хийгээд гүнийг хэмжиж гаргаж ирж байгаа шүү дээ. Дан цацрагт нь болохоор жишээ нь ингээд тэр голд ингээд явж байгаа тэр завь чинь ингээд дээш доошоо байнга ингээд хөдлөн усны урсгал байнга ингээд хөдөлдөг учраас бас нэг олон цацрагт нь бол илүү нарийн хэмжих боломжтой байдаг гэж байна. Kayla. Okay. Hi, Bataha. Okay. Yeah. Do you want me to show the Apache 3 data and with the software? Can you show me now? Just 1 to 2 minutes. Okay. Show me. Okay. ерөнхийдөө APACHE 3 нь болохоор бид нэр GPS-ээр хэмжил хийж байхад битгээд хоорондын зайны хооронд одоо газрын гадаргуу зарим нэг дигэн догн орхиод байдаг шүү дээ. Тэрнтэй адилхан л хэмжигдэнэ гэсэн үг. APACHE 6 нь болохоор дроноор авсантай адилхан тэгвэл болохоор битгээд хооронд ямар нэгэн газрын гадаргуу хаягдахгүй хэмжигдэнэ. APACHE 3-ын датаг нь илүү дэлгэрэнгүй үзүүлэх ёсгүй 1-2 минутын дараа. 数据我发现了。这样的。等一下，这没有声音。先把这个打开，给你们演示一下。Can you hear me？ 哪个？这个？真的。先点这个页吧。Can you see my screen？ 等一下啊。显示所有窗口。这样可以了。是哪个？那个软件在哪？这样。Can you see it? Yes. Okay. So this is a hydro survey software which is mainly used for APACHE 3 to record the data, the depth data and the coordinate, the depth data and the positioning data. So we will open the historical project. За ер нь өмнө хийжсэн төслөөс нэг ороод үзүүлээд гэх юм. Тэгээ энэ болохоор ерөөхдөө байршил тогтоож байгаа. So this is there are raw data we collect from the river.
So next, I will. So in this interface, we can see the depth. So in this interface, we can see the point. The point will show the depth. You can see, for example, here it shows 123.61. That is the point depth. За эндээс одоо ингээ гүнийг харж болно. Жишээ нь 123 тэттэй энэ тоон гүний тоо байгаа. And we can export this data. Oh, sorry. Энэ датагаа одоо экспорт хийгээд We can customize the exported data format. For example, we can export the XY, BL, water level elevation, and the high depth data, and the high seabed elevation. And also can export high seabed height. This is all data we can export from the hydro service software for the APACHE 3. Эндээс APACHE 3-аас иймэрхүү мэдээллийг экспорт хийж болно. Okay, that's all. That's all for our for the APACHE 3 data showing. Yeah. За ерөнхийдөө APACHE 3 иймэрхүү байна. Okay, Batwa. Okay, thank you. Okay, thank you. Thank you. If any other questions, please contact Batwa, and we will support you later. Өөр асуух асуулттай юм байна уу? За баярлалаа. Ерөнхийдөө мэдээ гэсэн бүх юмаа мэдээд авчлаа. За. Ер нь манай нөлөөлөлтийн төлөөлөгчд энийг юм 2 жилдээ байга Монголд ирдээд тэгээд workshop янз бүрийн уулзалт хийж идэг. Тэгээ манайхаас дрон юм уу APACHE юм уу худалдаж авсан тохиолдолд манай дотоодын сургалт явахаас гадна нөлөөлөлтийн бас техник ажилтнууд ирээд давхар сургалт заавал зөвлөгөө боломжтой байгаа. Одоо харин нөгөө COVID-19 холбоотой юу болсноо гэж болчиход байна. Тэгвэл өөр асуулт байхгүй бол ингээд дуусахгүй. Та асуулт хэрвээ гарч ирэх юм бол надтай холбогдоод мэдээлэл авах боломжтой байгаа шүү. За болсон. Баярлалаа. Тэгээ холбогдъё дахиад. Тийм. За цагаа зарцуулж бидний мэдээлэлээ хүлээж авч үзсэнд баярлалаа. Так. Okay, but hello. Hello. Yes, and actually we have the I'm viewing inside the APACHE 3 too, but just the attitude accuracy, not as
high as the Apache 6. Sorry, not Apache 6, not with the compare with the Mark beam. Okay. So is there any other question? Okay, already finished. Okay. Okay, finish. Okay. Okay. Bye-bye. Thank you. Thank you. Bye-bye. Good Bye-bye. day.